Dear guests, welcome to the first Environmental, Social and Governance Conference called Embracing ESG. As the name of our conference says, today we are trying to embrace this concept by minimizing this conference's environmental impact by using eco-friendly materials for branding like natural colors, cotton-made materials, sustainable food that you will have a chance to taste during the networking later on, and saving as much energy as possible by using lower consumption equipment. But as we will hear here today, there is much more to ESG than social and environmental responsibility. This conference is the continuation of the AmCham public awareness campaign and is organized in cooperation with the CIPE and EBRD. Financially supported by the European Union, Western Balkan Enterprise Development and Innovation Facility. We will start with opening remarks by the partnering organization behind the first ESG conference. Let us begin by inviting the President of the Board of the AmCham, Mr. Dragan Davidkov, who will break the floor with his opening remarks. Please, Mr. Davidkov. Wow, what a day. Finally here on this great conference. Let me open this conference with a brief speech about this great event that we are all here today to celebrate the great three letters of ESG and to embrace the ESG. Dear members of AmCham, dear partners of the first ESG conference, dear officials, dear guests, dear friends. It gives me a great pleasure to open the first Environmental, Social and Governance Conference organized by AmCham, North Macedonia, and supported by the European Bank for Reconstruction and Development and the Center for International Private Enterprises. Today is a big day for AmCham, and on my behalf and on behalf of the AmCham board and the team, let me express sincere appreciation for the honor we have to welcome you here. Allow me to briefly elaborate on the three reasons that makes us proud today. The first reason for feeling proud is the topic of ESG has been high on AmCham agenda. AmCham officially initiated it at the 20th anniversary in 2020, 3 years ago, among the very first organizations in the country. The second reason for feeling proud and honor is that today we are going to have clients who are members who are having ESG stories to tell. They will share their ESG experiences later during the day, their drivers for ESG implementation, their achievements, and the challenges and issues they are facing. Third, but not least important reasons for being proud is the fact that today we have credible partners and respectful speakers who have recognized AmCham as a relevant organization and platform with whom we jointly raise awareness on ESG and the opportunities it offers. We see this as an important recognition for AmCham and for everything what we are doing, which gives us the drive to continue with the same pace forward. Our partners will share today with you many opportunities how they can support your ESG journey. Here, the biggest credit also goes to the AmCham ESG committee that was established 10 years ago, and I want to thank them for all their efforts and acknowledge their contribution for organizing this event. Today, when businesses are being put to the test by the pressure of the macroeconomic environment, binding legislation, and growing stakeholders' demand and expectations, we step up and speak about ESG. And why is this? Is it time now for ESG? We stand up and we say it is. The contemporary ecosystem creates needs for swift adaptation that will bring sustainability and sharpen the competitive edge of the company. We are all aware that this is complex reality. And this is why we bring to the table the ESG discussion that we see as part of the solutions for the business of tomorrow in North Macedonia. We hoped that 2021 will be the year in which we will open this subject of importance, necessity, and benefits for implementing ESG standards in the company's business model for both benefits of the companies and the society. The well-known challenges of the past year shifted all efforts
addressing more urgent issues that were the health pandemic and the energy crisis, putting ESG topic a bit on the side, I can say. On the other side, the crisis caught most of the global business communities off guard. We witnessed that forward-looking companies oriented towards sustainable solutions and applying proactive management are much more resilient and ready to face the volatilities caused by the crisis. And as diverse the opinions on ESGs are, initial analysis shows that highly rated ESG scored companies perform better, since sustainability performance can serve as insurance-like instruments against adverse economic effects. Apart from today, Embracing ESG Conference, our 2023 calendar in AmCham includes a year-long project supported by CIPE, which covers ESG readiness assessment of companies in North Macedonia, followed by ESG trainings for our members, as well as another ESG conference that will follow. AmCham will continue to strengthen the role of North Macedonia's corporate sector by encouraging and supporting companies to integrate ESG principles in their businesses and strategies. We really hope that you will find today's discussions inspirational. As I said on many occasions before, we can continue building bridges, but more important is we need to dare and to start crossing those bridges. In this sense, I hope that after today, we will not only speak about ESG, but we will dare and also start to act accordingly. And before I give the floor to our partners from EBRD and CIPE, I really want to thank all of you for being here today to share the same enthusiasm about the great ESG values and the next steps that we are going to discuss about. Enjoy the conference and looking forward to discuss over the networking breaks that we are having during the day. Thank you. Thank you, Mr. Davidkov. Now I would like to invite Mr. Jeffrey Lightfoot, Program Director, Europe from CIPE, who will address us from Bratislava. Mr. Lightfoot, can you hear us? Yeah, yes, indeed I can. And good morning. Good morning, and thank you to Dragan, Jelena, Boban, and AmCham North Macedonia for co-hosting this event and inviting me to say a few words today. It's an honor and it's a pleasure to welcome you to today's conference on behalf of CIPE, the Center for International Private Enterprise, on this really important issue of integrated compliance and ESG issues. As the Europe Program Director, I lead CIPE's Europe office based here in Bratislava, which covers the wider Central and East European region, and I'm very pleased to represent CIPE at this event, even if only virtually. I'm sorry I can't be with you there in person today, and I congratulate you on hosting this. I could sense, and I think rightly so, a great deal of pride from you, Dragan, in your opening remarks. It's remarkable where you've come on this, and we're delighted to be partnered up with you and EBRD on this really important topic. CIPE is a business-oriented NGO which works at the intersection of economic development, governance, and democracy. We partner with business associations, think tanks, and other organizations to implement homegrown private sector solutions to local challenges. As an affiliate of the U.S. Chamber of Commerce based in Washington, D.C., CIPE is active in over 80 countries around the world, and we have a worldwide network of civil society and private sector partners and field offices and representatives in 30 countries, including across Europe and Eurasia. CIPE's programs are funded by the National Endowment for Democracy, the United States State Department, and USAID. CIPE has implemented projects supported by numerous other donors. We're very pleased to support this conference through CIPE's Anti-Corruption and Governance Center and our Global Programs Department. The objective of this conference, through our partnership with AmCham North Macedonia, is to connect like-minded businesses interested in improving their compliance capabilities with each other and with international experts. Today's conference will be the first of many events organized through this partnership, including future events focused on other aspects of integrated compliance. As a continuation of CIPE's work supporting business integrity, integrated compliance, and including through frameworks such as ESG and promoting constructive capital investments in the region and around the world, we hope to foster further opportunities for the integration of supply chains to the Western Balkan markets as a result of this project. I am joined by my colleague, Nikki Lingenauer from CIPE's Anti-Corruption and Governance Center, who will give remarks as
part of the fourth panel later today. She will provide an overview of CIPE's work on compliance, including the provision of ESG resources for business associations and chambers, connecting like-minded businesses on sustainability best practices, facilitating dialogue for associations with international standard setting bodies on compliance reporting. We look forward to the success of this conference and the broader project on integrated compliance. With that said, thank you for your attention, and it's now my pleasure to give the floor to Andy from the European Bank for Reconstruction and Development. Thank you all for your attention. Thank you, Mr. Lightfoot, and now please welcome Mr. Andy Aranitasi, Head of North Macedonian EBRD, as the final speaker of the conference opening remarks and the one who will set the stage for more in-depth conversation about ESG. The floor is yours, sir. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen, present today here in person and online. For me, it's a real pleasure to be here today. I would first like to thank the organizers for the opportunity to address this conference, for raising the awareness on the increasingly important topic of ESG for the private sector. I would like to share a few thoughts on the ESG and EBRD's commitment to be one of the leaders in this journey. Environmentally sound and sustainable development is central to our mandate as a development bank. We work very hard to ensure not only that we're contributing to an effective and sustainable transition in our countries of operation, but also that our work is in line with the priorities of the international community, including the business world. Our strategic capital framework to 2025 stipulated 3 key priority areas for us in the banking and advisory activities. First is digital transformation, the second is the promotion of equality of opportunity, and the third is the low carbon transition. And in accordance with this, we aim to provide by 2025, and actually we have done so a little bit ahead of time, at least half of our financing in the green space with the ambition of becoming a leading green bank. But why is ESG so important for the private sector today? And many companies may ask themselves this, and why should sustainability be a focus when they're dealing with crisis after crisis, with the pandemic, with the energy, etc. First, it is for profitability. That's the simplest and most straightforward answer. The market studies have shown that actually disclosing and managing ESG-related risks is becoming increasingly correlated with reduced operating costs and better financial performance, and therefore has a positive impact on the company's bottom line. The second is for access to finance. Investors are continuously using more and more non-financial disclosures to inform on their investment decisions, and credit institutions are putting an increased accent on ESG and sustainability in the process of both project assessment, lending decisions, but also loan monitoring. So ESG actually is becoming a key criteria for access to finance. Third, it is for best practice and for the fight against climate change. So the international business community is already increasingly incorporating the ESG considerations into their policies and practices and reporting. And sustainability is now a cornerstone of the EU policy and strategic agenda, confirming that risk management for ESG is vital as countries are moving their economies towards net zero emissions by 2050. On the path of accession to EU, it's important for North Macedonia to harmonize the national regulations and market practices with the EU sustainability framework and raise awareness amongst issuers and companies about the quality disclosures around ESG matters. This is important for all companies, but especially for SMEs. The SMEs are the backbone to the economy. They provide approximately 70% of the GDP in the country and employ 3/4 of the workforce. Thus, they have a huge impact on shaping the future of the sustainability. Thus, further efforts in raising awareness and capacity building for these companies is needed to motivate them to integrate sustainability considerations and start communicating them. Progressive alignment with EU rules on this matter would not only be a necessary step for the country in the following years, but would also benefit these companies, particularly the ones that are either active on the European markets or those that are part of the value chain of international companies. For the past 30 years as EBRD, we have been a reliable partner to North Macedonia. We will continue our support to the country in its transition to a low-carbon economy, resistant to climate change, and in agreement with the EU's views on financial viability and best international practice.
We are actually delighted that so far we have been one of the pioneer institutions in the country in the introduction of the ESG concept. First, we supported the Macedonian Stock Exchange and the Securities and Exchange Commission in developing a new corporate governance code, which sets robust and modern standards to promote further development of the local capital market. Second, we also helped SME develop actually its ESG guidelines, which were published last year for listed companies to follow. And now we have also initiated support to selected companies who regional training for SMEs, and we're starting a stage of one-on-one hands-on advisory projects in this area. This is just the beginning of our support, and we're looking forward to providing further support in this area together with our donors and partners. I think it's important to demystify the ESG concept for companies and to provide further clarity, and that's why we have gathered today forces with AmCham to organize this conference and enable a greater understanding of what the ESG is, why it is important for the private sector, and the actions necessary to be taken in order to integrate these best practices and principles in daily operations, and also provide a clear understanding of the opportunities out there for support along this journey to embrace the ESG actions. I hope that you'll find today's event useful and receive answers to any questions you might have, and keep in mind that incorporating sustainability principles in your business is the best way to create long-term sustainability, but also long-term value for your companies. Thank you, and have a good event. Thank you, Mr. Aranitasi. As we close the opening remarks of the conference, stating our goals and plans, we would like to take thanks to Deputy Prime Minister in charge of the good governance policy for recognizing our effort on this important subject. We understand your busy agenda and we will follow you up on this event. We proceed with the topic, Introduction to the ESG concept. How do you define ESG? Why does it matter? What are the three pillars of ESG? What are the ESG risks and opportunities for business, banks, and investors? Those questions will be addressed by Ms. Veselina Harlampieva, Associate Director, Seniors Counsel, EBRD. She is joining us from London. Ms. Harlampieva, quite a lot of questions for you. Are you here? Hello, good morning. Do you hear me? Of course. Please proceed. Fantastic. Thank you so much. Let me first express my deep gratitude to the organizers of this very timely conference. Many thanks to AmCham, to CIPE, and it's my pleasure as a representative of EBRD to dig a bit deeper into the concept of environmental, social, and governance factors, and talk a bit more about the broader context, what does it mean for companies, and what does the bank further do in order to advance the green agenda. So I'll expand a bit more on the key points outlined by Andy. I have prepared a slide deck, and I'll share it with you now. I hope that you could see it. Let me know if you can see the slide decks on the screen. Yes, we can, please. Okay, wonderful. So first, a few words about the EBRD's green economy transition approach, as EBRD is one of the largest investors in North Macedonia, but also in the region. In 2021, our board of directors approved our ambitious GET, as we call it, approach. So it's our green policy, which very much aims to work with our country's operations, with our clients, with the broader group of stakeholders to accelerate the transition to green, low carbon, and resilient economies. We are looking at our engagement both as investors but also as policy advisors from this kind of three big pillars. One is Paris alignment. So we are the first multilateral development bank that became fully Paris aligned
this past January. So all our operations are aligned with the goals of the Paris Agreement, both mitigation and adaptation. We are also taking into account just transition approaches, which are particularly important for countries like North Macedonia. In addition, in order for us, as you know, we very much understand that our approach, or the approach of most of the lenders so far, being focused on individual projects or on the use of proceeds, is not sufficient to kind of catalyze this transformation that is needed on a broader level, on the level of the society. So we have also stepped up in our policy engagement. So as Andy mentioned, we have provided support in developing an ESG guide for the listed company on the Macedonian Stock Exchange. We are also doing trainings. We also have mobilized donor funds to work with companies to develop their ESG or climate governance strategies and plans and disclosure documents. So this is a very important pillar now of EBRD's approach. And we are also outlining thematic areas that traditionally have not attracted that much finance, but we would like to work with our country's operations to ensure that decarbonization goes at fast pace, both in terms of working with our financial institutions, with our clients, in terms of banks, industrial decarbonization, looking at energy systems integration in the region. Increasingly, we're working on connectivity at cities environmental level, and integrate the green component in our investments. So we dedicate additional concessional financing or technical assistance, focusing, as it was mentioned, on supply chains, building sustainable food systems, and our new theme, which is very common, I think, as a new emerging theme, is preservation and investment in nature-based solutions, so biodiversity. The EBRD is also the first IFIs that signed up to the international kind of voluntary standards for climate-related disclosures. It's called the TCFD. So we as an institution are also reporting on climate, how we integrate the climate and broad environmental and social and governance considerations in our policies and investments. So with this, I'll move to the next slide and really look at what is ESG, and discuss a little bit more about the impact of consideration and incorporation of ESG into the company's decision-making process. So, traditionally, we've been talking more about, environment, social governance, but over the last years, this really has emerged as one concept. So the underlying reason is that, for example, governance is fundamental for integrating environmental and social considerations into the operation of a company. So ESG are together as one whole, product and the framework on a company level, also in the level of regulations. You're all familiar that over the last, especially a couple of years, the companies globally, especially in Europe and the countries like North Macedonia aspiring to become EU members, they're facing increased pressure to identify what are these ESG factors that are material to the business of the company. There are an increased also awareness amongst consumers, users, the broader group of stakeholders and business relationships as to how ESG is assessed, and how what's the approach the companies are taking in order to identify their material environmental, social, and governance factors. But what is ESG in particular? Let's kind of dissect it into at least the key components. So environment is really the issues that arise from or affect the natural environment, right? So this is
broadly, here we've put in climate change mitigation and adaptation as incorporated into the Paris Agreement, but we're looking here really at what are the greenhouse gas emissions of the company, what is the intensity in this particular sector, in comparison, in this particular, for this particular company in comparison to peers from the same industry or sector, what is the water use, how reliable, how dependent this company is on raw materials. I think this is a very important, increasingly important factors on the global market. The pollution, the waste that is generated, especially hazardous waste, the activities that are negatively affecting biodiversity, and the share of non-renewable energy consumption and production. Yes, for the social, stands for the social. So this relates to how the company affects people, the social component, how the communities, how it interacts with the stakeholders in these particular communities. So this is, these are the employees, these are the clients, the suppliers, kind of this broader group really of stakeholders, not limited only to the employees. And what are the key indicators that are present in international or national frameworks? It's the assessment of the working conditions. What is the level? How good and friendly they are. What is the health and safety rules and implementation? And what is the training for the employees? I think this is increasingly important. So new talent, looking at new generation, at the opportunities for train, for improving. This economy is generally is changing. So now there's very much AI coming, and there's some risks of overtaking some jobs. So providing a constant training, improvement, and also for mitigation of risks in some more heavy industry, companies. Human rights is a very important, increasingly relevant, especially in Western Europe and in the US, when there has been a growing number of lawsuits against companies for violation of human rights, both of employees and of the local community. You know that at the UN level, also the European Conventions for Human Rights, now it's very much recognized that pollution of the environment is a violation of the human rights. So we're seeing some cases appearing also on a national level. As we mentioned, community relations is important, and other kind of labor force related issues. Governance. So governance is, as we know, this is the systems of processes of internal controls by which a company is operated. And so there is the core corporate governance in terms of ownership, protection for minimum, for shareholders, including those that cannot influence kind of decision making. So protection for all owners, incorporation of kind of business ethics from top down, but also bottom up in the company, which is guaranteed by company rules and procedures. Of course, money laundering and anti-corruption, it's a matter of compliance, but it's also a very important part of the general corporate governance. And depending now on the sophistication of the company, of course, we're also looking at the board independence rate, the knowledge of the board on ESG issues, the oversight of the board over ESG, management of the ESG, and mitigating such risks, privacy and security, of course, and gender diversity, a very important factor, or generally, consideration and of the diversity at the company. The broader, the bigger it becomes, the larger it becomes, the more important this factor is. So what I wanted to just mention is that, of course, this is a process, and development of
ESG framework at the company level is a gradual process, and it's very much influenced by the understanding that this is, that ESG issues can be material risks, so they can have a direct financial implications, but also they are important if they are identified at the right time and place as a growth opportunity for a company. And the market push has, and the regulatory push is very much about transparency for the transparency of the journey of the company in going on this ESG pathway. So the processes of developing the relevant governance structures in order to incorporate ESG factors into operations and investment decisions. This is a very quick, I just wanted to say, because there's a lot of also confusion, in ESG sustainability. So I'm using it here interchangeably, but at a more global level, at the UN level, they are identified as kind of, that there are maybe 3 different areas that we can look at, that all these 3 components help to define what is an ESG for a company. So one is, for a company to be aware and to take into consideration all national, regional, or international conventions or norms or best practices in the sector. For example, net zero or certain low greenhouse gas emissions for an industry, and aspire to compare with its peers. The ESG risks and opportunities are more, as a financial concept, in a more narrow understanding, is the factors that are material and that can impact the financial conditions and performance of the company. And the broader sustainability performance, this is really how the entity's operations and products impact the stakeholders, the society at large, and of course, what is the impact of the environment and the broader kind of natural environment and social factors on the company's operations. I think this was a bit touched upon at the beginning, but I wanted to highlight what are the key drivers of ESG reporting, and with a particular focus on the European regulation, as for North Macedonia is particularly important as a future EU member state. So as the EU announced the green agenda 4 years ago, there have been a lot of legislative and regulatory activity that you are familiar with. I have here a list of regulations and directives, but I just wanted to basically have one clear message, that while corporate kind of, or like ESG factors or responsible investment were good to have a few years ago, in the EU, this is very much now becoming a matter of compliance, and it's becoming a matter of prudent business decision making and operations. The Corporate Sustainability Reporting Directive was approved in December of last year, and it's already in force. The previous directive, which is a non-financial reporting directive, just to give you an illustration, covered about 11,000 companies. So 11,000 companies were within the scope and had to report on their non-financial, non-financial factors. So they were very much considered separately from the financial reporting. So either in sustainability reporting or separate kind of reporting. While now the scope of the CSRD, this is known in the sustainable finance space, has increased kind of 4 times the number of companies that will be required to report specific ESG information, very much detailed and part of the European sustainability reporting standards, which are part of the consultation, and the more general ones and the specific sector-specific ones will be announced in 2024.
But so maybe we don't have much time to speak in particular. I mean, there are some questions. I'll be pleased to talk more about that reporting directive. But the key message is that most of our clients are already working on preparing their reports, preparing the processes, the internal governance structure that will help them in preparing their reports. And the other point I wanted to touch upon is that now the recommendations at the EU level is not to talk about different reports, sustainability, annual, financial, but just to have one. So integration of ESG and kind of sustainability reporting into the main financial reporting, because the rationale is that ESG is material and it's important for the bottom line of the company. It's important for its financial performance, access to finance, as we heard, and other factors. So while an EU taxonomy is also in place, so this is a classification system that defines the type of economic activities that are considered sustainable. So there is a very detailed list of what sustainable activities are, which is one of the main reasons for that is to prevent greenwashing. And I just wanted to pause here, is like while CSRD is already in place and it will be applying as of 2025 for data of 2024, the Sustainable Finance Disclosure Regulation, which applies to financial market participants, so to banks, is very much in place now. So the lenders, working in Europe or in neighboring markets are already expected to report on the ESG data from their clients. So they will push even further this demand for ESG data onto their borrowers, onto their clients, on the SMEs. And that's, as I mentioned, not only for European companies, but for companies that have either subsidiaries or borrower or branches in Europe, or for lenders that are based in Europe, but they invest in the neighboring markets. And so we also spoke about kind of the pressure for ESG reporting, and you can see here on the right-hand side a representation of the growth of ESG assets. And so according to Bloomberg, it is expected that ESG assets will reach $53 trillion by 2025. So there is definitely a demand by investors for ESG data, and they're kind of oriented the capital towards green projects and investments. So this is just to restate what are the benefits of improved ESG performance and disclosure. Key is managing risks, identifying opportunities, developing new business lines that are more, create more long-term value, that will increase performance, profitability, attracting new business opportunities and partners, because absolutely there is a demand now for green businesses, both from the side of, as I mentioned, of lenders, of investors, but also consumers and end users who are interested in choosing green products. Reputation, of course, improving reputation, getting a first kind of big share on the market by being one of the first leaders in ESG reporting in a particular country or sector or region, and ultimately improving access to capital and financing. Now, just wanted to refer you to two publications. Of course, one is the Macedonian Corporate Governance Code that is familiar to most of you, in which there are particular provisions about ESG disclosure. We have worked as a bank, provided, as we mentioned, this supporting
developing the ESG guidelines for the Macedonian stock exchange for listed companies. But this is also more general. We wanted to provide a more general kind of advice to help companies and SMEs to navigate through the kind of that was referred before to kind of this more difficult concept of ESG, how to approach it, so I think it's a very useful guide. In addition, EBRD is working on and it's about to make it public, an ESG guide for SMEs in particular in our country's operations. So recognizing especially that kind of the markets that are outside the EU, the need for providing a more accessible, easy to use information. So kind of demystifying the notion of ESG. So this will be available very soon. So I don't know how I'm doing with the time, but maybe just to highlight what are the key steps of the ESG journey of a company. Very much the first one is to identify the key stakeholders. So as I said, one of the main pushes of the whole ESG agenda is to work with your stakeholders. So work with, and here you have, what are your stakeholders, internal ones, clear, and here is more like external as we touched upon it. So engage with them, proactively seek their feedback in the kind of initial process of conceptualizing what will be the material ESG for this particular company. The second step is, while working on the ESG, identifying what are these ESG factors, then following a very careful materiality assessment. So we cannot be, of course, aiming, especially for SMEs, to cover all this broader universe of ESG factors, but identify which are the ones that are relevant for you as a company. And here comes, the relevance to the company and all your stakeholders. So there is this space, as you see, it's identifying what are these material issues that you'll need to focus on in order to get the maximum benefit, which are the ones that are more strategic. And the other big theme is, of course, we talked about governance, but this is more about, okay, so now that we are looking and we have identified certain factors, how then sustainability is governed within the organization? What does it mean? Now, it's not as a standalone, not before, as there was more kind of sustainability unit. Now it's very much the main functions and the main kind of the financial analysis, incorporating the broader ESG discussions as well. So the key strategic, in the strategy of the company, what are the key ESG targets? What are the timelines, how to achieve them, who is responsible, what are the incentives envisaged in the company to ensure that for example, the management or boards are striving to reach these targets, and how this is enshrined in the procedures, in the processes of the company. And then the last ones is describing it, describing the ESG risks, how they're managed in the report, presenting this information, but also taking account of this very fast-moving agenda of investors' needs. So, what is the regulation in Europe? What investors would like to receive as information? How you could be ahead of your game in order to access finance and be a preferred company for your targeted investors. And this is just a last slide. If you are preparing and thinking of ESG, really it's not about being keeping this information internally. It is about becoming transparent. It's about disclosing it. It's about the dialogue with your broader group of stakeholders and ensuring that this information is meaningful, material, consistent, objective, and balanced. It's strategic looking forward, and it really has the potential to make kind of a strategic impact on you as a company, on the products, and on your broader kind of engagement. So that's it from me, and I hope that this provided a good overview of the ESG
considerations. Thank you, Ms. Harlampieva. It was a pleasure to have you today. In continuation of what we've heard, I would like to invite Maria Tiadi, General Manager, Global Sustain, who will share some examples with us. The stage is yours, please. Excellent. Can you hear me? Yes. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for being here today. I come from Greece. Global Sustain is the company I'm heading. Now, among all the challenges that Europe and the world is facing today, climate change is the most impressive one. According to a recent study conducted in 2022 by the World Economic Forum among 1,000 leaders all over the world, it made certain that in the future the largest risks we will be facing are going to be environmental ones. Now, climate change is global, it is undisputable, and it is inevitable. It affects our everyday lives. We have extended periods of heat that result in fires. You have fires here in northern Macedonia. Also flooding. Flooding is an issue for North Macedonia as well. So it is something that we all experience in our everyday lives. A big issue for North Macedonia actually is air pollution. It is estimated that approximately 3,000 premature deaths occur due to the air pollution here in your country, and consider that you don't have such a big population. Plus, the health costs of these premature deaths due to air pollution is approximately 3.2% of your gross domestic product. That means that this air pollution occurs. Why? Because the country depends a lot on coal for the energy supply. Plus, you have energy poverty, and of course, there are not enough policies, governmental ones, in order to support you in these environmental issues. Here is an assessment, again by the World Economic Forum, about what are the higher risks in North Macedonia. So you can see that, yes, extreme temperature increase and also flooding are among the issues that this country has to face. And also you can see the risk per section of the country. So climate change is not only affecting North Macedonia, it also affects businesses. It has physical, transition, and liability risks. Physical risks, you can imagine when big things occur, what happens to the operation of any company. Transition risks, suddenly we have to pay for our carbon emissions. And then we also have liability risks. As it becomes more and more mandatory to be aligned with environmental and social issues, more liabilities are bound to occur. What can a company do? In order to mitigate and adapt to this changing environment, you have to create strategies that do not only include assets regarding profit, but also environmental and social issues. That is, you have to create a sustainability strategy. I'm not going to go into details about the benefits of the sustainability strategy because it has already been mentioned, but I will tell you this. The companies that have a long-lasting sustainability strategy, they have reduced costs. Why? Because suddenly they start to innovate. Innovation, technology, and sustainability go hand in hand. And as you innovate and you find better ways, for example, to handle your waste, or to improve, for example, the way that your brand is exposed. That means that you have, for example, your employees working for a company that has a biggest vision. So they don't leave the company, so you have a better employee retention. All this, in the end, minimizes the cost of the company. Now, all companies support the 17 Sustainable Development Goals
signed by almost 200 countries in 2015 in Paris. What are these 17 Sustainable Development Goals? Has anybody of you not seen these 17 Sustainable Development Goals? I hope you have all seen them. Excellent. Now, these are the 17 Sustainable Development Goals that every country has to follow until 2030. The United Nations always create targets for a period of 15 years, okay? You will notice that out of these 17 sustainable goals, only 4 are about climate. The rest are about economy and society. Why? Because it is imperative that we all transit in this new carbon economy together. Leave no one behind. So every country, every year, submits its data officially to the United Nations. And of course, it is assessed how it has performed versus the previous reporting period. So this is very serious. You can see what North Macedonia has been assessed in 2022. You have done very well in terms of poverty, in terms of circularity versus the previous period, but in terms of climate action, you have deteriorated a bit. It has already been mentioned about ESG. ESG are actually the tools the investors are using to choose between companies in order to assure their longevity of their investments. The investors are much smarter. Actually, they have this ESG criteria from the 80s. Why? Because investors make all the risk assessments based on scenarios. They listen. They were listening to what the scientists were talking about when they were saying about climate change. So even from the 80s, they have been using this criteria to assess the investments. So the question is always, what is mandatory? Okay, let's start from the bottom. First of all, we all have to achieve the Sustainable Development Goals as countries. Paris Climate Agreement. What is this Paris Climate Agreement? In 2015, also the country said that we are going to do our best so that the temperature of Earth will not increase more than 1.5 degrees Celsius. Okay. Then we have the principles of responsible investments that the banks and the assets managers are voluntarily sign in order to have ESG investments. And then we have the Greenhouse Gas Protocol, which actually is a tool to assess how much carbon emissions we expose. In Europe, from 2014, it is mandatory for the banks, the security, for the investment companies, the big public companies, and the large SMEs in the stock exchange market to report, along with their financial data, ESG data. It is voluntarily for the rest. So what the companies do, they can choose any of these reporting frameworks in order to submit their data. Because one question is, okay, so how I do it? You choose a report, a framework, and you start assessing your data. The most popular one is GRI. GRI has metrics around financial, environmental, and social issues. It is used today by almost 30,000 companies around the world. Meanwhile, Europe in 2020 committed that it's going to be the first continent to reach carbon neutrality by 2050. This is going to occur protecting human life, helping companies to invest in technologies, technology, innovation, sustainability go hand in hand, and of course ensuring the just transition. In order to do this, it has created mechanisms. It has also committed to invest 1 trillion euros in order to support these mechanisms. What are these? Sustainable transport, circular economy, agriculture, energy. So, how will Europe know where to give the money? EU taxonomy. If you go and ask from a bank
to get a loan, the bank is going to make an assessment to understand a green loan. The bank is going to make an assessment to understand in which category your operations fall. So the issue is to fall within any one of these 6 sections, what you do, in order to finance with a green deal. Of course, it is very important to do no specific harm to any one of the other ones. Okay? So this is EU taxonomy. Now, the European Union wants to make ESG assessments mandatory. We already spoke about the directive that is for the banks, the big insurance companies, the public utilities, and also the large companies. So this new directive it has already been mentioned before. This new directive eventually will be mandatory up to 2029. 2029 is only 6 years from now. It is going to be mandatory for all companies in the European Union to report their ESG data. Starting from 2024, for this reporting year of 2023, 50,000 companies all around Europe will have in 2024 to place, in a format that we still don't know what it's going to be like, to give their ESG data. And this is coming down to the SMEs by 2029. So you are in North Macedonia, you are still not in the European Union. How all this affects you? More or less, you all have to do with the European companies, with the EU companies. You are in the supply chain of some European company. This is a new directive which is going to become mandatory by Europe. And it's going to ask from the companies of the European Union to not only assess their own ESG data, but also the data in their supply chain. So if you have a client or you are in the supply chain of a big European EU company, eventually, if not already, you will receive a very nice Excel, most probably, file asking you to submit your own ESG data, because this is what they have to do. And it's not very easy, I have to tell you. Up to now, the supply chains have been assessed through this EcoVadis system. It is a tough one, but this is what it has been used up to now. I don't know if any of you have heard about EcoVadis or whether you have submitted this data. If you have already done it, it's going to be easier for you to be according to what it's going to be asked by the new due diligence directive. Okay. So this is the pyramid. It started from the global goals to the voluntary frameworks to what is now becoming mandatory. And it's not that bad, okay? Don't be scared overall. So, I hope I have convinced you that you have to start an ESG strategy. Whether because you are ethical entrepreneurs, or whether because you are in the supply chain of a big EU company, or because you know that eventually you are going to enter the European Union, so all this is going to become mandatory for you. How do you start? Actually, it's not that sophisticated. It is a path. It has already, some of these steps have already been mentioned before. So first of all, you have to benchmark. You have to understand what other companies in the sector are doing, what the competition is doing. Then set up a team that is going to take over this project. Eventually, you have to recognize your stakeholders, as mentioned before, recognize what are your material issues, integrate them into a strategy, optimize them by setting specific KPIs. We cannot have a strategy without specific KPIs that we have to measure. And then publish a report, a sustainability report. The most important metrics that the investors look up to are these. This is what an investor is looking into when they assess companies. Another very important thing before I go into the case studies is that an ESG strategy has to include also a risk assessment. A risk assessment is not a very nice word because it should be actually a risk and opportunities assessment. And this risk assessment will have to include now
other type of risks, transitional risks, physical risks, but also opportunities arising from these new risks, like new products, more sustainable products, new markets, new technology. The risk assessment will always have to end up into the financial impact to the company. So we do not only say, okay, maybe I will have this risk, or this is a good opportunity. Always an ESG risk assessment has to end up in the cash flow, the balance sheet, and the income statement. Then it is a complete risk analysis. And the investors always want to have such assessments for the companies in order to invest. So let's have a look at some case studies. Maxsteel. Coming here, the taxi driver told me the biggest corporation here in North Macedonia is Maxsteel. I don't know if he was just saying that. Maxsteel is a big corporation, okay, in the heavy industry. If you go into their web page, you will see sustainability on top. If you press that button, you're going to see various subsections. One of them, for example, is corporate governance. Pressing that button, you're going to find a 26 pages documentation about how this corporation is governed. Then, if you go, for example, to the energy management policy, and you press the button, you are going to see an explanation of how the company handles the energy management, and then one-page policy. Okay, let's see at another case, Euronickel, in the same industry. Euronickel also talks about sustainability. Pressing that button, you're going to see how they discuss about their material issues like health and safety, like the environment. And then you will also see that they document their policies and also their implemented standards. Here, they document all the ISO standards that they have. Okay, so are these reports complete? Okay, let's do the first step and do some benchmarking. Consider that you have also a heavy industry corporation. So we have these two companies. Let's look at a bigger one. I have an example from Greece, Viohalco. Viohalco is a huge corporation, huge. Again, if you go into their homepage, you will find sustainability. This, though, is more extended. It has more information on what this company does on sustainability. And in fact, it goes even further. What it does is actually it advises you for more information to enter into one of these subsidiaries, into the sustainability reports of these subsidiaries, and try to discover what is, what are the strategies of each one of them. Let's have a look, for example, at Elval Halcor. As you can see, Elval Halcor, a subsidiary of Viohalco, has been issuing sustainability reports for many, many, many years. Let's have a look at the latest one of 2021, okay? This is a 300 pages documentation. Don't worry, sustainability reports can span from 50 pages to 150 pages. Why is this 300 pages report? Because it is an integrated report. That means that it includes all the financial reporting as well. Still in the contents, you are going to see how simplified it is, okay? So this is Elval Halcor, 2.9 billion revenues company, 1,600 employees. We train them on ESG issues, very big company, operating in almost 100 countries all over the world. So, in that report, in these 300 pages, you can see exactly how this huge company is governed. You will find all the details about their committees, their policies, how they perform, the CVs of the people on the board of directors. Who are the people managing this big company? Another thing that you are going to find is also how they are structuring their sustainability team. So already step number 1 of this strategy, benchmarking and creating a sustainability team, I hope it has been clarified, okay? So this is the setup of a sustainability team of this big corporation. The second step
we said that it has to do with recognizing who are the stakeholders. So Elval Halkor said, these are my stakeholders, these are the group of people that are affected and I affect with my operations. But I do not only recognize them, I go deep inside to say how often, with what means, and what I'm going to communicate to these stakeholders regarding ESG issues. This has to be a mapping. You have to know what you're saying to the group of people that are affected by you, when you tell them about that, and through what means. This is the stakeholder engagement. The third step for the strategy, benchmarking, stakeholder, and then materiality analysis. What are the material issues for the company? So here, Elval Halkor has created a materiality matrix. More or less, it has given 30 material issues out to the stakeholders, and they decided that these 16 are the most important. If you look at them, number one has to do with circular economy. Why? Because Elval Halkor produces aluminum cans. So we know that aluminum eventually, in an ideal world, would substitute the plastics that we have, okay? So the first thing that the stakeholders demand from Elval Halkor is circularity. The second thing is they want to know what they are doing about climate action. And the third thing, it is down there in the governance, it is please provide us with new and sustainable products. Sustainability, innovation, technology. Okay, these three go hand in hand. So, based on these material issues, step number 3, the company has created its strategy. It has created the roadmap. Sustainability is a roadmap. Okay, it tells you, you have to go this way through these means. So, they discuss a lot about carbon, about energy, about health and safety, and about supply chain. Why supply chains? Because they operate in 100 countries. They have to know what is happening to these 100 countries that they are selling their products. It is their obligation, okay? In that report, you can also find the business model of Elval Halkor. Amazing. You can see in the reports today everything about the company, even their business model. Here is the business model of this 3 billion company. And the umbrella of it is sustainability development. You understand how important for this company is sustainability, but not only for this company. The next step, we said that, okay, so you create your strategy, you have your pillars, you have to measure them. Here, again, in this report, you are going to find exactly the KPIs per pillar that Elval Halkor has in order to measure every year its performance. So you have the environmental KPIs, governance and social KPIs. And you can see that they assess them through the years. So it's very easy for an investor or a bank to come and say, okay, how is Elval Halkor performing? Okay, I have the data. It's all in the report. It is also mandatory that any sustainability strategy incorporates what any business does for the Sustainable Development Goals. Here, Elval Halkor says that through my strategy, I support 8 out of the 17 Sustainable Development Goals. There is no single one company, even Unilever or Nestlé, that can claim that I support all of the 17 goals. Okay? Another thing, here we see how the framework that Elval Halkor has chosen to report. It is the GRI report. You remember we said that it's the most popular one. How this is happening, in the report, you are going to find exactly the pages where you can find all the information per each one of the metrics of the GRI. Okay? And Elval Halkor has taken it one step further, and it has actually been audited and assured by TÜV Austria. This is not mandatory, but we expect it from a 3 billion euro company. So more or less, I hope that you have understood how climate change affects the operation. I hope you have understood what are the risks, but most importantly, the opportunities from all this change.
and more or less how you can create your own sustainability strategy. And I will insist on that, it's not difficult. It takes time, and what actually it does, a sustainability strategy, it makes the house, your corporation, more, tidy. It tidies your corporation. Should you have any questions, I will be, of course, at your disposal. Thank you very much. Thank you, Ms. Tsiadi. The second topic will address the ESG drivers and relevance from company viewpoint. How does ESG provide value to the companies? What are the global challenges? How important is sustainable development? And what are the advantages of preparing for impending EU regulations? The first speaker on this subject, Ms. Rafaela Ortner, Head of ESG Strategy at A1 Telecom Austria Group. Ms. Ortner, I invite you to the stage. So, hello and good morning in the name of A1 Telecom Austria Group. My name is Rafaela Ortner and I'm heading the Group ESG department now for 2.5 years. So, for the next couple of minutes, I would like to take you onto a historic sustainability journey, on a very personal one. I would like to share with you all the challenges and the questions I was being asked back then when I was taking over that position. So I will share with you from a macroeconomic perspective, why does economic development matter from a sustainability perspective? And then I will translate it into company perspective, why does it matter and what did we do about it for the past 3 years. So back then, when I took over this position, I got challenged. I got challenged by pretty much everyone asking, so Rafaela, why do you think sustainability matters? I mean, A1 is in a pretty good financial position. We are growing, profits are increasing, EBITDA is growing. So we are fit for the future, aren't we? And it was exactly that fit for the future that caught me. So I was asking myself, how are we fit for the future? So what does it actually mean for, and what does it need for growth and development? And that kind of brings me back to the basics of economic development, to the 4 factors of production. So as you might know, and as you can see, the 4 factors of production are land, labor, capital, and entrepreneurship. And with that you can see land, which stands for the environment, is right at the core and at the heart of economic development. So I would say land and environment has kind of taken for granted that it's there, mainly because it's very hard to capture the value and also kind of to measure the value of environment, right? So yeah, it was taken for granted. Right now, in the peak of the sustainability developments and the ESG wave that we're kind of riding at the moment, we as society got smarter. We kind of developed how we can measure the value of this factor of production of land, which stands for environment. At the same time, we are experiencing the value and also the threshold and the borders of this factor of production, so what we've already heard, heat waves, drought, and so forth. So we should not take it for granted. There is a certain threshold and borders to the environment and to the factor of production of land. So what does sustainable development mean at the end of the day? It means that within this border of what the environment is giving us, we should stay within this border, and within that we should develop. Let me take you into a little deep dive into what are the borders actually of this environment, of this factor of production. So as I said, we kind of got smarter, so we kind of grasped the value and how to measure the factor of land for production. So what I want to share with you is this concept
of the planetary boundaries. This kind of only got recently introduced in 2009, and it measures the value in 9 different areas, so in 9 different planetary boundaries. I'm not going to go into detail because it's a very complex one. You can use it as a food for thought and a reading material, but let me just give you, like, in a nutshell, a summary. So it measures the 9 planetary boundaries in areas such as water use, CO2 emissions, but also biodiversity. And as you can see, there are certain red areas which indicate that in some of those 9 areas, we globally are not doing well. So what does that mean? The boundaries that I was talking about, you can imagine as kind of a climate budget. So it says, or it measures, what is kind of the climate budget of CO2 emissions over a certain period of time. So in that case, for 1 year. And when is the time that Earth can regenerate within that 1 year without not harming the environment, not harming planet Earth? And you can really nail it down. You can pin it down and you can say, this is the climate budget we have for this 1 year, and this is what we should not surpass. However, as you can see, we are globally not doing well. We are surpassing it, and you can also nail that down. You can pin it down to a certain day in the year where you can say, well, actually we already spent our climate budget. For the same logic for the financial budget, I think we're used to that. We have a certain financial budget, we don't want to overspend it, and now let's do the same for the climate budget. Just to give you some food for thought, at the moment, we're spending our climate budget over the period of 1 year already mid-July, so July 28th, that was in 2022. And the bad news, this day is approaching more and more earlier throughout the year. So with all those challenges, what does that mean now? How do we actually develop towards sustainable growth? The answer is we should decouple growth from CO2 emissions. So CO2 emissions is kind of now the language that we speak in sustainability. It's the one currency of sustainability that people are getting used to. So that's why we mainly look at growth, so GDP growth, which is the purple line on the graph, and the CO2 emissions as they're developing over the years. So that is the dark blue line. And you can see it's still a journey. So you can see when the pandemic hit us in 2020, both GDP growth and CO2 emissions went down, but also you can see 2021, kind of after the pandemic, both went up again. And here's the challenge, and this is what we have to do. Decouple GDP growth from CO2 emissions, so that means emissions going down, while growth is still there and still going up. So with all those macroeconomic environment factors, what does that now mean for a company like A1? And how did I, back then, translate all of these discussions into our company perspective? So I summarized it into 4 main drivers from the external environment that are pushing sustainability into our corporate area. So let me take you from the left to the right. What are the 4 factors? The first one, investors, I think we already heard a lot about it, so there's a huge push on the capital market. I'm not going to go into detail because we already spent some time talking about it. The second one, being the consumers. In the telecommunications sector, this is mainly from the B2B sector, so the business consumers, what we also heard, especially from the supply chain. So we are suppliers to others on a global scale, and they're pushing us. If you're in a different industry, probably like fast consumer goods, this is also true for the consumer sectors. Consumers are asking for it. They will only buy brands that have a sustainability strategy and that they're already implementing. The third one, regulation. We also spent some time talking about it. So very briefly, regulation, especially within the European Union, is pushing us, it's forcing us. It's bringing non-financial indicators together with financial indicators. The CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, already being mentioned. And the last, but for sure not least, probably the most important one for companies, employees. So not only employees that are already working,
but also employees that you want to attract and hire, especially the younger generation. All of them are asking, so what is your sustainability strategy? What are you implementing? And they are very critical when it comes to greenwashing. So those were the 4 factors pushing from the macroeconomic perspective us into integrating ESG into our company strategy. And how did we back then actually lead the discussion? How did we translate the factors into what drives value to us and what is relevant for us? So I want to share with you 5 questions in 5 areas that you can ask yourself. What really drives you as a company and what really brings value to you as a company? And you can answer for yourself where the value comes from, and this will indicate how you translate the strategy into your corporate area. So depending on your company structure, maybe you want to ask yourself, is sustainability a factor from the capital market, depending on your free float percentage of shareholders or your investment appetite? Are you planning any big investments in the near future? Well, then sustainability will decrease your cost of capital. So it will push you from that perspective. You can also ask yourself, are you a purpose-driven company? Is that something you want to do? Then sustainability will be definitely the answer. It's a very strong intrinsic motivation for many, many people. So it's perfectly fit for you to take it as a purpose for your company. As I already said, it's attracting new employees who are actually looking for purpose, so that the younger generation really looking for the reason why to work somewhere, but also for the already existing employees working there. Then the third one, are you a company that is mainly driven by cost reduction programs? Well, then the good news, sustainability is also reducing your costs, because at the end of the day, it's about using your resources wisely and efficiently. So it will also reduce your costs. The fourth one, are you a company that is driven by innovation? Do you want to be an innovative company? Well, sustainability, as we already heard, brings together technology, innovation, and sustainability as a key driver. So you can rethink all the processes and structures like product innovation, purchasing decisions. It can really be a driver for innovation. And the second part, there are many, many startups coming up from the sustainability side. It's a huge ecosystem of sustainability that is developing at the moment, especially also from the perspective of the supply chain. So you really need many partners, and there are many partners that are just coming up to rethink your entire innovation process. And then the last one, if you're a company that has a huge public perception, that is interacting with a lot of public stakeholders, then sustainability is also a driver for risk management and reputation. So to give you an example, you don't want to be on the news with anything like greenwashing or human rights violation. So sustainability can be also a driver of risk management and reputation. So once you've answered those questions for yourself and really adapted it to your company environment, then this is a guidance on how, okay, I see the same, now it's here. This is a guidance on how the organizational setup within your company can look like. Actually, that was the journey that we went through at A1, and this is an evolution. So again, let me take you back to 3 years ago when we just started all those discussions. So people weren't really convinced of the value sustainability brings to A1. So back then we said, okay, we just do whatever is really necessary. We implement sustainability from a compliance perspective. We stick to the regulation. Only slowly over time, with many, many discussions, we slowly developed, and slowly the conviction was there, well, there is more to sustainability than that. So we slowly developed towards the risk management perspective. So let's do more about it. Let's, really be sure that there is no greenwashing coming and what is our public perception. Right now, almost 3 years later, we are somewhere between stage 3 and 4, so between strategist and trailblazer. So we are about developing and capturing the full value of sustainability. We are
rethinking our innovation process. We are rethinking our purchasing processes. One of the strong indicators and developments at this stage was to integrate ESG KPIs into executive compensation, and then you can imagine how everyone is suddenly interested in running towards that direction. So I can only recommend. So with all of that, from the macroeconomic perspective to the company perspective, what does it mean? Where should you start? Well, first of all, I want to share with you, to be very transparent and honest, it's a journey. It's a challenge, and it takes its time. Of course, it's not easy. It feels like taking 2 steps forward and 1 step back. But as I said, it's a journey. You're getting there. Like, one of the biggest challenges that I'm facing is actually that sustainability pays off, or you kind of see the effects in the mid-long term, versus a lot of times in a company you're thinking like in a 1-year thinking, so in a 1-year planning, and that kind of is a payoff. So you always, to give you an example, investments in photovoltaic, they will not pay off within 1 year, but you should definitely do it from a sustainability perspective. This is one of the challenges that you will face throughout. So I just want to be honest. There are challenges that we are facing. To give you another example, if you integrate something and if you integrate a strategy, of course you want to know where do you stand with your strategy, how do you measure and how do you manage it. However, with the ESG KPIs, many of them are new in the company, so many of them are calculated manually, which really takes its time, and it really allows for a lot of mistakes. So reporting is not automatized, it's not quick, and it will take its time. However, again, it's a journey. Now, 3 years later, from the manual calculating all the emissions in the supply chain together, we are now slowly adapting to an automatized software-based solution. We're getting there. With that, not spending too much time on the bad news, on the challenges, I want to encourage you with this one key takeaway. So what do you do? Where do you start? And I really want to share this quote at the end of my experience, because I think it really nails down what a sustainability strategy is about at the end of the day. So an ESG strategy is not about what a company does with its money, it's about how it does its money. What do I mean by that? So we as a telco, we will always do the network rollout, we will always sell internet connections, but how we do it, if we purchase green electricity, how we engage with our vendors, this is what sustainability is about. And if you now sitting here and then going back to your jobs, if you think for yourself, how can I change within my job, within my unit, to become a bit more sustainable, to change a little bit the process that I'm doing, whether it's also organizing events into organizing green events, then this is exactly the right starting point, and this is exactly where you should start it. And at the end of the day, sustainability is a matter to all of us. It needs all of us, and only then we will manage towards a sustainable growth. And with that, I'm sure we will be fit for the future. Thank you for that. Thank you, Ms. Sortner. Mr. Dimitar Ristovski, Corporate Secretary at Alcaloid, will share a local perspective on the same questions on how ESG looks from the standpoint of Macedonian headquartered companies operating at different markets. Ms. Ristovski, please. Благодарам, добар ден на сите. Да кажам, колегите од извршната канцеларија на AmCham се договоривме дека мојата презентација ќе биде на македонски, малку да дадеме домашна перспектива на моето излагање, значи да го приближиме целиот концепт на македонските компании. Најпрво од името на менеджментот на Alcaloid би сакал да честитам на бордот на AmCham, на извршната канцеларија за темата, за промовирање на истата, за упорноста во работењето, затоа што во моето работно искуство сум бил дел од ваква организација, знам колку е тешко да се промовира една нова тема
и уште повеќе да се предизвика голем интерес за истата. Да не должам многу, значи денеска моето излагање ќе биде посветено на процесот на имплементација на ESG стандардите за известување во Алкалоид АД Скопје. Значи, ние како компанија, наша голема среќа во целиот овој процес е што суштината на ESG не е ништо ново за Алкалоид. Алкалоид во своето минато работење големо внимание има посветувано на компанијски активности во CSR, понатаму во заштита на околината, екологијата, обезбедување на безбедност и здравје при работа, релации со вработените, што ни се особено битни, обезбедување на голем број на бенефиции за истите, еднаквост во наградувањето, можности за кариерно напредување. Еве вчера излезе, промовиравме податок дека низ нашата програма за практиканство поминале 204 лица, од кои 84 веќе се вработени. Значи, ние како компанија сакаме да ангажираме што е можно повеќе наши стручњаци, наши идни вработени, да не дозволуваме тие да ја напуштаат нашата земја. Понатаму активно учествуваме и во процесот на унапредување на образованието. Значи, Алкалоид е дел од програмата за дуално образование и веќе со наша помош работи дуалната паралелка во медицинското училиште. Понатаму многу се работи на односи со пошироката заедница преку Фондацијата Трајче Мукајтов, преку која се организираат голем број на хуманитарни настани. На годишно ниво се стипендираат околу 40 на студенти од медицинскиот и фармацевскиот факултет. Понатаму во спортот, во уметноста и така натаму. Во делот на нашите активности во доброто корпоративно управување, особено сме горди на минатите награди што Алкалоид АД ги има добиено. Од прилика се 10 годишни награди во изминатите години за најтранспарентна компанија. Исто така, еве, минатава година добивме награда за најдобра акција од страна на Македонската берза, така да тоа многу значи и за нас е голема сатисфакција, затоа што пошироката јавност ги препознава нашите активности во промовирање на доброто корпоративно управување, а особено нашата транспарентност кон заинтересираните страни, нашите акционери, пошироката јавност и така натаму. Како течеше процесот на прифаќање на концептот на ESG внатре во Алкалоид? Значи, би сакал да подсетам дека овој процес малку беше и поттикнат, придвижен, така да кажам, со новиот кодекс за корпоративно управување, кој што се однесува на компаниите кои котираат на Македонската берза. Тој е донесен во октомври 2021, ако не се лажам. И во тој кодекс цела една глава 6 е посветена на одржливост и на односи со заинтересирани страни. Понатаму Македонската берза го промовираше водичот за ESG известување за компаниите кои што котираат на Македонската берза, така да беше овој еден, како да кажам, формално правен поттик, тоа веќе што го имаме, да го систематизираме и да го трансформираме согласно овие нови формални рамки. Врз база на овој кодекс, значи, беше донесен нов статут на друштвото на годишното собрание во април 2022 година. Врз основа на овој статут понатаму се донесоа голем број на нови внатрешни акти на компанијата, од кои што особено значена за ESG известувањето би истакнал и политиката за односи со засегнати страни. По оваа измена беше формиран и да се, како да кажам, да формално правно да се зајакне целата оваа активност, беше основан ESG одбор на компанијата, на кој што сум ја координатор. Овој ESG одбор е составен од колеги од компанијата кои што ги представуваат најзасегнатите сектори кои што се
директно, како да кажам, засегнати од оваа трансформација за имплементирање на ESG стандардите. И понатаму тој одбор почна да ги донесува главните акти на компанијата кои што се однесуваат на ESG. Највисок акт во компанијата е ESG политиката на Алкалоид АД, и понатаму по вертикала, понатаму има процедура за ESG известување, правилници и општи акти од областа на ESG, во зависност од кој дел се регулира, дали екологија, безбедност и здравје при работа, човечки ресурси, односи со добавувачи, странски партнери и така натаму, и СОП-ови, Standard Operational Procedures, од областа на ESG за детерминирање на мерните индикатори, особено ова важи за делот на екологија, каде што се мерат сите заштита на енергија, извори на обновливи енергии, carbon footprint, water footprint, управување со отпадот и така натаму. Ние при подготовка на ESG извештајот за оваа година, како водилка ги преземавме GRI стандардите, затоа што во тој момент се чинеа приспособливи за нашето работење. Значи, некои GRI стандардите ни се некои guidelines, врз основа на кои што го подготвуваме овој наш прв ESG извештај за 2022 година. Што значи ESG во релација со странските партнери? Многу убаво беше објаснето од претходните говорници. Во моментов, да не се повторувам, во моментов во Европската Унија се донесуваат многу европски директиви, кои што во моментов не се слушнавме, не се обврзувачки, меѓутоа во многу скоро период тие ќе бидат обврзувачки. Така да тие наши партнери што се во Европската Унија се повеќе и на секојдневна база доставуваат разни барања до нас како нивен добавувач, партнери и така натаму, за најпрво ESG audit, ESG ревизии, најчесто барање да се имплементира смета аудитот. Понатаму се бара учество на разни платформи кои се бараат од странските партнери. Значи има повеќе платформи, беше спомнат EcoVadis, Manufacture 2030, SEDEX и така натаму. Предизвикот во користењето на овие платформи е што тие не се унифицирани. Овие различни наши партнери користат различна платформа. Сега да учествуват, мислам да пристапите на една таква платформа и да ставите некакви податоци, тоа е еден предизвик, затоа што таа секоја од овие платформи е различна од типот на индустријата. Значи ние соработуваме со фармацевски компании, широка потрошувачка и така натаму. Сега да не навлагам во деталите, поентата е дека е ова исто еден голем предизвик и ќе биде големо олеснување во иднина доколку ова се унифицира. Слушнавме дека со наредните европски директиви би требало да добиеме едно унифицирано, како да кажем, една унифицирана платформа, унифицирани правила по кои што ќе можеме да работиме. ESG релацијата со домашните добавувачи. Многу интересно е што кога ги добиваме овие барања од странските партнери одат по вертикала и како што не проверуваат нас, што беше спомнат примерот со компаниите од Европска Унија, така тие бараат ваков тип на извештаи од нашите домашни добавувачи. Значи, ова ни предстои еден голем предизвик како да го транспонираме ова барање по вертикала сега, нашиот партнер од Европска Унија, Алкалоид, и како ние тоа да го спуштиме до нашите добавувачи, македонски добавувачи што се во Македонија. Значи, ние во Македонија имаме над 1000 добавувачи како компанија, што е исто така, не сме започнале во тој, не сме детално влегле во тој процес, меѓутоа предпоставуваме дека ќе биде од големо значење како тоа што поуспешно и побрзо да го пренесеме како информација, па постепено и кон примена на ESG стандардите за известување. Значи, некои од следните чекори што ги планираме, промоција и едукација за концептот за ESG на нашите добавувачи и се размислува за формално правно обврзување на нашите партнери
нашите македонски партнери, се бара начин како во тие некои идни договори, како би ги ставиле овие клаузули, некако на некој начин да ги обврземе и тие да почнат да ги применуваат овие ESG стандардите за известување. Како заклучок би сакал да одговорам на две прашања. Зошто и како? Значи, колешката од А1 во своето претходно излагање многу експлицитно објасни кои се тие предизвици со кои се соочувале. Значи, ние зошто би го поделиле на два фактори, внатрешни и надворешни. Значи, внатрешни внатре во компанијата, како примената на овие стандарди ќе не подобри нас самите, како ќе ни го улесни работењето, како ќе бидеме едноставно подобри на крајот од денот. Значи, прво и основно, имплементацијата на ESG стандардите ќе допринесе кон дополнително унапредување на транспарентноста во работењето. Ако нешто во минатото сме пропуштиле да објавиме, ESG стандардите ќе бидат тие кои што ќе допринесат уште подетално и уште по-прецизно да објавиме податоци од екологија, број на бенефици, односи со вработени, потрошувачи и така натаму. Понатаму, зголемување на задоволството на постојните вработени и дополнително привлекување на нови таленти, зголемување на ефикасноста на работењето на компанијата и зголемување на повратот од нашите инвестиции и на крајот продлабочување за екнување на довербата со заинтересираните страни. Тука под заинтересирани страни се мисли од прва до последна, од акционери, вработени, потрошувачи, добавувачи, владени институции. Би сакале, значи, уште повеќе да го напредиме нашиот однос и се надеваме дека ваков тип на извештај, имплементирање на ваков тип на стандарди ќе допринесат кон таа наша цел. Како надворешни фактори кои што сметаме дека нас како компанија кон нашата околина ќе допринесат кон подобрување на нашето работење е настап на нови странски пазари. Сметаме дека доколку имаме ваков тип на извештај, многу ќе ни биде олеснет пристапот до другите странски пазари на кои што планираме како глобална компанија да настапиме, унапредување на соработката со постојните партнери, ова да биде основ за остварување на нови партнерства и да не се повторувам, приближување на нашето работење до регулативите на Европската унија кои што следат. Значи, иако ние како македонска компанија во овој момент не сме директно засегнати од тие регулативи, нели бидејќи се уште не сме членка на Европската унија, меѓутоа нашата соработка со партнерите од Европската унија налага ние тие правила доследно да ги почитуваме и применуваме, исто како да сме дел од Европската унија. Како? Процесот, може би ова ќе биде најинтересен момент за компаниите што се овде присутни. Значи, пред се, најбитно е да се направи еден широк опфат на објаснување и обука за што е тоа ESG. Затоа што, нели, природно е кога ќе кажеш нешто ново, дека ќе најдеш на некое мало одбивање, нели, сите како луѓе сме малку така тешки кон прифаќање на нови предизвици. Затоа обуката, деталното објаснување, запознавање за концептот е од суштинско значење за внатре компанијски успешна работа. Тоа да почне од високиот менеджмент, поддршката од високиот менеджмент е особено битна, таа вертикала да се спушти до сите засегнати сектори во компанијата, да се види посветеноста на лидершипот на компанијата за примена на оваа новина, новитет во работењето. Понатаму вложување, несебично вложување во човечките капацитети. Значи, согласно нашето искуство, ние поминавме неколку обуки на македонска берза, на EBRD и така натаму, кои што многу допринесоа за сваќањето на целиот концепт, а и дополнително запознавање како тоа да го имплементираме внатре во компанијата. И
споменав несебичен ангажман и посветеност на сите вклучени во процесот на примена на ESG. Значи, од високиот менеджмент па се надолу, значи да се види таа посветеност, да се види тоа заедништво, дека тоа не е некаков изолиран процес што би бил, не знам така да кажеме, реда ради направен, туку да се види суштината на сето тоа и дека крајниот резултат ќе биде една подобра компанија и многу поголеми успеси. Ова е една изјава, така накратко на нашата цел дека ние како компанија континуирано ги следиме светските трендови во доброто корпоративно управување и сме пионер во промовирање примена на истите. ESG-то на крајот од денот ние го сметаме како една алатка која принос во подобрувањето на нашето работење. Не е ништо страшно, треба да се прифати како инструмент кој што ќе ве направи подобри. Значи, трошокот не го сметете за трошок, сметете го за инвестиција, затоа што на крајот од денот секако ќе се врати. Еден совет до македонските компании, до македонската бизнес заедница, дека ESG концептот порано или подоцна ќе стане неминовност и било која македонска компанија која што ќе сака да настапи на глобалните пазари ќе мора истиот да го прифати и примени. Се разбира, нели подобре порано отколку подоцна. Од мене толку, доколку имате некакви прашања, стојам на располагање. Ви благодарам на вниманието. Dear guests, welcome back to the third topic of the Embracing ESG Conference. This time we will hear voices from the corporate sector and discuss with them for their pioneering stories. What are the best national and international business practices? How do business incorporate ESG into their corporate strategies? What are the most essential steps of the journey? Which challenges should be addressed? This topic will be moderated by Ms. Anna Kashirska, Senior Associate at Veton Choco Attorney at Law in cooperation with Karanović and Partners. Enjoy. Благодарам многу за најавата и за можноста да бидам модератор на овој трет панел. Заедно со останатите членови на овој панел, ние сме дел од ESG комитетот при AmCham. И денес, како што најавија, ќе зборуваме генерално за најдобрите национални и меѓународни практики и како компаниите го инкорпорираат ESG во своите стратегии, кои се најважните чекори и најчестите предизвици во овој процес. Како што можеше да се заклучи од претходните дискусии, вклучувањето на ESG концептот во стратегиите на компаниите и известувањата за ESG прашањата меѓу македонските компании е се уште во рана фаза. Недостига правна рамка за ова прашање, но свесноста за ESG и неговото значење се зголемува секојдневно. Веќе претходните говорници напоменаа дека најново достигнување кај нас е усвоениот кодекс за корпоративно управување на македонската берза и водичот за ESG известување за котираните друштва на македонската берза, кој што беше развиен заедно со Комисијата за хартии од вредност на Северна Македонија и поддршка на EBRD. Да ги најавам останатите учесници во овој панел, до мене седи господја Фросина Гечева-Кочова од Македонски Телеком. Фросина доаѓа од компанија која што е во напредна фаза на спроведување на ESG, што беше препознаено од членките, па Фросина е нашиот прв избран претседател на ESG комитетот при AmCham. До Фросина е Ламбро Патче од пивара Скопје, до Ламбро е Искра Тикваровска Казанџиевска од Евана Македонија, до Искра е Методија Миноски од Прокредит банка и до Методија е Филип Христов од Пропоинт печатницата. Иако за многу компании ESG, нели, како што спомнавме во рана фаза, компании кои што се дел од меѓународна групација веќе го имаат ESG концептот во своите стратегии, го мерат импактот од ESG и објавуваат податоци за тоа. Во овој контекст, првото прашање би го адресирала до Фросина, како се инкорпорира ESG стратегијата во вашата корпоративна стратегија на Македонски Телеком?
ESG концептот е веќе присутен во стратегијата бизнис стратегијата на Македонски Телеком, но би сакала да направам мала ретроспектива на почетоците како овој концепт воопшто се препозна во компанијата, како и другите веројатно македонски компании кои што се дел од меѓународните корпорации. Овие нови бранови во работењето насоки дојдоа од компаниите мајки, така да во 2008 година за прв пат се сретнавме со терминот и со концептот на одржлив развој, кој беше нов не само за Македонски Телеком, но би рекла и за сите останати надкоси во рамки на групацијата. Во овој период бевме соочени со предизвик како да ги идентификуваме процесите кои што се поврзани со агендата на одржлив развој, која што е мултифункционална, опфаќа голем број на области и да ни своето работење се пронајдеме каде припаѓаме и колку можеме да придонесеме во оваа агенда. Но покасно, веќе во 2014 година, кога изодевме еден пат на себе препознавање, да речам, во рамки на агендата за одржлив развој, се донесе првата стратегија за одржлив развој, која понатаму по Парискиот договор во 2015 година се надогради со стратегијата за климатски промени. Така да се наметна како една природна еволуција во сето тоа, препознаено од топ менеджментот, ESG стратегијата да биде дел од деловната стратегија, да биде интегрирана и моментално тоа представува една симбиоза која што дава зголемен ефект на тоа како ESG стратегијата се инкорпорира во деловната стратегија. Бе молам ако може следниот слайд за форумот. Така да денес, минатата година, во 22-та година, стратегијата на Deutsche Telekom, а со тоа и стратегијата на Македонски Телеком, имаше мисија да делува одговорно и да го поддржи одржливиот развој, така да целокупното работење се беше насочено во две насоки, во Green Magenta или Blue Magenta, со тоа што Green Magenta поддржаните активности беа во насока на поддржување на заштита на животната средина, со главен фокус на климатските промени и оптимално користење на ресурсите. За разлика од неа, Плава Магента активностите беа насочени на по-холистички пристап, да речам, во работењето, со главен стратешки фокус на дигиталната инклузија, дигиталната одговорност и секако корпоративното управување. Не помалку битни во поддржувањето на овие стратешки цели се активностите кои што компанијата им даде посебен акцент, а се дел од ESG агендата, од аспект на заштита на личните податоци, безбедност на информациите, што се круцијални, посебно во телеком секторот од каде што доаѓам, понатаму да се поддржат одржливи снабдувачки синџири, кои што стануваат се понагласени во барањето на меѓународниот пазар, понатаму внимание кон вработените, посебно внимание кон талентите, соодветно обука, бидејќи тие се силата која што треба да го понесе иновативниот дел, да речем и понатамошниот развој во компанијата и секако сето тоа поддржано од одржливи финансии. Можам да констатирам дека во нашата компанија корпоративната стратегија станува дел и од корпоративната култура. Така да корпоративната култура е уште еден, да речам, поддржувач на исполнувањето на стратегијата со поддршка инкорпорирани ESG барања. Благодарам, Фрсина. Пивара Скопје исто така има искуство со ESG, а имајќи предвид дека процесот на одлучување е индивидуален за сека компанија, ве молам да нам прокажете ни како тоа изгледа во Пивара Скопје во однос на тоа кои области ќе бидат во фокус и кои индикатори ќе се мерат. Прво ви благодарам за можноста да говорам на оваа конференција. Ни представува посебна чест да може да ги споделиме нашите практики во Пивара Скопје, како дел од Coca-Cola групацијата и Heineken групацијата, како joint venture компанија, секако дека ги имаме најголемите знаења, најголемиот ноу-хау во делот како да ги имплементираме стандардите во делот на одржливиот развој. Зборуваме за еден сложен процес кој веќе постои во Пивара Скопје напредно веќе 8 години и во рамките на самата корпорација. И можам да кажам дека ми представува посебна чест што веќе излегуваме последните недели од еден сериозен одит кој траеше 4 недели во рамките на Пивара Скопје, тоа е Денгштат одитот за Dow Jones Sustainability Indexот. Исто така
можам да споделам една ексклузивна информација дека Coca-Cola ботлерот, Coca-Cola HBC стана number one ботлер во рамките на Sustainability индексот на Dow Jones како дел од Standard & Poor's репортингот и представува основна структура како го правиме како корпорација нашиот годишен репорт за Sustainability. Како процес, Марија имаше многу убаво излагање што значи тоа за корпорациите, што значи тоа, како го евалуираме, како следи процесот и каков импакт има. Јас ќе ви кажам дека зборуваме за еден процес во кој трае можеби неколку месеци кон крајот на годината, каде што ги евалуираме, се што правиме заедно со нашите стейкхолдери, значи идеме екстерно, идеме интерно, ги анкетираме и нашите топ 60 менаџери, change management ролите. Во тој процес, во рамките на 29 земји, зборувам од Египет, Италија до Русија, ги евалуираме нашите стейкхолдери, што е за нив важно, кои се нивните приоритети и што мислат дека ќе има импакт за заедницата каде делуваме. Постои сложен матрикс. Тој матрикс е поделен на две алинеи. Едната е каква е важноста според нив, а другиот параметар е каков импакт ќе има за заедницата. И секако, многу слични искуства и многу слични наоди имаме, како што беше излагањата на претходните излагачи, а тоа е дека мапираме 5 клучни области, дали е тоа circular economy, дали е тоа climate change, дали зборуваме за sustainable sourcing, квалитет и така натака. Следниот процес е одиме кон уште посложен процес заедно со нашите вработени, каде, можеме и на следниот слайд, каде што 60 вработени во рамките на компанијата работат неколку месеци на 5-годишна стратегија, значи не го правиме тоа стихино, него зборуваме за еден структуриран процес со сериозен governance од страна на менеджмент тимот и од страна на специализирана куќа која ни помага во целиот процес и ги идентификуваме сите области како фидбек и како тие ќе ги адресираме. Значи не зборуваме за one-off event, зборуваме за серија работилници кои од каде произлегуваат главните акциони планови, главните предизвици и како истите ќе ги адресираме. На основа на тоа ја градиме целата компанијска стратегија и адресираме 6 значајни пилари и секој од тој пилар има конкретни, мерливи резултати како ќе ги адресираме во следните 5 години. Јасно, благодарам многу. Искра, дали имплементацијата на ESG има влијание на организацијската поставеност на компанијата, имајќи предвид дека вие сте дел од поголема групација? Така, најпрво би сакала да објаснам, Евана е локална компанија, но е во собственост на австријска корпорација, Евана Австрија, која што во рамки на својата корпорација е активна во 14 земји и тоа е една огромен обем на пазари и практично начинот на кој што ја инкорпорираме стратегијата за одржливост ја правиме на ниво на корпорација, така што ние како компанија македонска сме дел од тој процес вклучени на корпоративно ниво. Би сакала да зборувам за нашето досегашно искуство и за вклучување на темите на одржливост во корпоративната стратегија и во организацијската структура, како што ме праша. И тоа е еден процес кој што кај нас трае многу долго и не е нешто ново, односно темите за одржливост се актуализирани на ниво на свет уште во раните 2000-ти, така во Евана тие разговори околу темите на одржливост започна во раните 2000-ти, но особено потребата од воспоставување на организација за одржливи теми се јави по поголемото окрупнување на организацијата со приватизацијата односно со купувањето на македонската и на бугарската компанија, со што навистина се окрупни Евана концернот, Евана групацијата и
имаше посериозна потреба да се направи формална организација. Првата формална организација поставивме во 2010 година. На слайдот, кој што вие може да го видите, но јас не можам, ако може некој да ми го вклучи екранот пред мене, бидејќи се исклучи. Можам да направам споредба на првата воспоставена организација, како што била во 2010 година и како сме дојдени до тоа, до сегашната состојба. Најпрво се оформи советодавен одбор за CSR, значи практично терминологијата која што е користена на почетокот е CSR. Можете да забележите дека се работи за поголемо истакнување на social компонентата во однос на ecological компонентата, што е еден тренд кој што може да го забележиме во последниве години. Понатаму одбор, односно тело кое што ги координира активностите за CSR и дисперзирани вработени низ целата корпорација кои што се одговорни за вклучување, репортирање и координирање на активностите за CSR. Како што поминуваше времето, така еволуираше терминологијата, еволуираше потребите, спроведувавме активности, стратегии, развивавме матрици за материјална вредност, се менуваа пазарите и според тие потреби мораше да се прилагодиме и ние на пазарот и на потребите и организацијата. И што направивме? Практично промената во организацијата е што се воспостави оддел кој што ексклузивно ќе се занимава со теми поврзани со одржливоста и тој оддел практично има и извршна и координативна функција. И уште една поголема разлика е што проектите кои што се имплементирале на ниво на корпорација поврзани со одржливост претходно повеќе имале третман како проекти или привремени работни групи, а сега веќе, особено со воведувањето на ESG, се сметаат како дел од daily business, како секојдневната работа. Така што тие се две главни разлики кои што ги може да се воочат во промената на организацијската структура кај нас. Супер, благодарам многу. Ја видовме организацијската поставеност на Ивана Македонија. Методија, те молам тебе за информација, дали Прокредит банка следи слична организацијска поставеност при имплементацијата на ESG или имате вие поинаков пристап? Фала, Ана. Имплементацијата на ESG, мислам дека кај нас барем би можел да поделам во 3 чекори, во 3 фази. Прво и основно сакам само да објаснам дека Прокредитот секојаш била импакт ориентирана банка, пред се заради нашата акционерска структура, која што сакала соодветно постојано и континуирано да го подобрува импактот кој што ги има нашата институција. И уште во раните фази на креирање на банката, голем дел од елементите кои што ги видовме денеска поврзани со ESG концептот, беа некако генерички природно наметнати во самата институција. Тоа не значи дека од старт бевме подготвени, туку сакам да објаснам дека посекогаш сме имале таков порив за постојано подобрување на нашето влијание кон окружувањето од нашите деловни активности. Може да видиме дека некаде пред 10 години сакавме да бидеме малку поактивни во импактот кој што ги имаме кон окружувањето и кон животната средина, кога ги креиравме еден одел за управување со животна средина, дедициравме ресурси, посебна структура, капацитети, знаење во тим кој што беше до некаде мотор на почетокот за импактот кој што ги имаме кон окружувањето, а потоа и улогата на таа единица се трансферираше кон генерално концептот на одржливост кој што ги има банката. Многу работи се направија и мислам дека овој тим беше во суштина и мотор на голема трансформација во самата институција и мислам дека е убав пример и за другите компании кои што го почнуваат овој процес, затоа што од таму се концентрираше знаењето кое што понатаму низ процес на едукација и на роља на мултипликатори се интегрираше во останатите сектори и останатите сфери на самата компанија. Тоа е посебно битно затоа што сите овие работи кои што може да ги видите на таймлајнот како некои майлстоунс кои што се направија во овие 10 години, беа пред се туркани од оваа единица, од овој одел во разноразни категории, дали се тоа од еколошка гледна точка, општествена гледна точка, наметнување некаква култура, покревање на свесноста во рамките на самата институција. Она каде што се наоѓаме сега, мислам дека е третата фаза во овој еволутивен процес на имплементација на ESG, а тоа е
улогата на овој тим, кој што на почетокот го спомнав, формиран пред 10 години, веќе и не е толку на централна позиција, што значи дека знаењето не е концентрирано само во екипа од 3, 4, 5 луѓе, туку веќе знаењето преку континуираната еволуција и едукација на вработените веќе се интегрира во сите пори на институцијата. И тоа е, мислам, еден стадиум кон кој што постојано тежнеевме да стане business as usual, да сите оние критериуми кога зборуваме за ESG, дали од аспект на заштита на енергија, дали од аспект на едукација и третман на вработени, дали од аспект на услови на работни услови, дали од аспект на култура на управување или пак избор на клиенти за соработка или пак проценка на социоеколошки ризици во процесот на финансирање како банка, веќе не се само дел од една единица кој што постојано се интересира или има интерес да ги спроведе тие активности, туку се широко инкорпорирани и интегрирани во секој еден сектор на институцијата. Администрација, бизнис, кредит риск, тендер политики, финанси и така натаму. Така да мислам дека сега се наоѓаме во еден таков стадиум каде што овој сектор кој што се формираше пред 10 години повеќе има улога на советодавна, на следење, на репортинг, а ако пред 2-3 години сакавте да разговарате за ESG во банката, тоа би бил, да речеме, секторот во кој што јас работев. Сега мислам дека во банката имате многу компетентни луѓе, затоа што знаат точно кој е импактот во секој едно поле од самата институција, како на нивниот дел на работа, така и на генерално на Прокредит банка од аспект на околината во која што работиме. Супер, многу инспиративно. Благодарам. Фростина, видовме како се инкорпорира ESG во вашата корпоративна стратегија. Кои се чекорите кои Македонски телеком ги презема за мерење и имплементација на ESG стратегијата? Со оглед на тоа што ESG стратегијата е дел од деловната стратегија, главна алатка во мерење на исполнувањето на стратегија секако е репортинг системот, така да во Македонски телеком постои репортинг систем и од аспект на ESG компонентите. Меѓутоа, ова би било повеќе и порака за компаниите кои што допрва ќе го имплементираат овој концепт, дека известувањето е поприлично комплексно. Ве молам следен слайд. Е поприлично комплексна приказна, бидејќи најпрво треба да се идентификуваат областите во кои што се пронаоѓаме како компанија, за да можеме да ги дефинираме активностите. Понатаму, потребно е за сите тие полиња во кои што сме идентификувани да ги дефинираме соодветните KPI. Можете да видите, ова е само еден многу глобален преглед колку KPI треба да се следат, за да видиме колку сме успешни во деловните процеси и дали сме ги постигнале зацртаните таргети. Како илустрација би го земала еден од основните KPI кои што се мерија се однесува на потрошувачката на енергија, параметар кој што се користи после и во пресметката на CO2 емисијата, кој што и како ќе биде важен и од регулаторен аспект. Кога го дефинирате KPI-те со кои што треба да се следи енергетската потрошувачка, доаѓате до еден заклучок дека сте на почетокот. А зошто? Затоа што тука се оди во една многу голема гранулација. Најпрвен потребно е да имаме податок за тоа колка е потрошувачката на електрична енергија што ние ја купуваме од нашите добавувачи, но истовремено може би имаме и сопствено производство на електрична енергија. Понатаму, електричната енергија која што ја користиме, треба да ја гранулираме надоле во тоа дали ја користиме за технолошки потреби или за административни потреби. Во нашиот, да речам, конкретно случај, технолошката струја ние мораме да поделиме во мобилен сегмент, во фиксна телефонија, дата центри, значи уште подлабока гранулација, па да видиме колкава порција во сета таа потрошувачка влегува потрошувачката на енергија од обновливи извори на енергија. Но ова е само еден дел од тоа што треба да се пресметува. Понатаму имаме да се пресметката на потрошувачка на енергија преку фосилните горива, бидејќи имаме ние дизел агрегати со кои што се користат во случај на испад на електрична енергија. Значи мора да се следи колку литри на нафта е потрошено, која што потоа се конвертира нели во потрошена енергија. Тука влегуваат возилата кои што се користат во текот на работењето, па се користат различни типови на возила со различни типови на гориво, значи треба да се следи потрошувачката на гориво по типови, за да може после да се направи соодветна конверзија на таа потрошувачка во енергија. Го имаме тука грејењето на објектите, ладењето на објектите, кои што исто така може да биде од различни извори на енергија и секој соодветно да се третира и од самото ова може
можеме да видиме колка број на податоци, влезни податоци ни се потребни за да дојден квалитетен извештај. И токму тука би поентирала дека е многу битно да имаме добра база на влезни податоци. Податоци кои што ќе ни дадат извештај кој е релевантен, бројки кои што можеме да ги подкрепиме, бројки кои што ќе имаат континуитет за да можеме да ги видиме трендовите во следните години. И од тука се наметнува потребата, значи, прво да се обезбеди добра база на податоци, да се обезбеди колку е можно поголема автоматизација во следење на тие KPI, за да на компанијата и се олесни овој репортинг, да не го чувствува како товарување, туку напротив, придобивка во своето целокупно работење. Ова вака истече времето, но беше да се запознаете. Јасно, благодарам. Видовме во ProCredit банка како изгледа организацијската поставеност, па ве молам Методија да ни образложите како кај вас изгледа мерењето и имплементацијата на ESG од аспект на вашата корпоративна култура. Прво сакам само да спомнам дека ESG е концепт кој што во принцип генерира вредност за компанијата и не треба да се прави адхок, не треба да се прави спорадично, не треба да се прави заради маркетинг, пиар цели и не треба да се прави со импровизации. Системскиот пристап на интегрирање на еден ESG концепт и една ESG стратегија во суштина е долгорочен процес кој што пред се бара дедицирање на ресурси, дедицирање на структура, тим, луѓе вработени кои што ќе се фокусираат и ќе работат пред се на дефинирање на цели, дефинирање на материјални аспекти, дефинирање на таргети, реализација на тие таргети, покревање на свесност, креирање на извештај, комуницирање со стейкхолдери, градење на култура во самата институција. Што значи дека системскиот пристап и она што ние организацијски го правиме day to day, пред се подразбира постојање на структура, на документација, на политики, на процедури во кои што сите овие пори од ESG концептот се дел од тие процедури и политики. Што значи дека колку повеќе ги дефинирате процесите и чекорите, толку помалку има простор за импровизација и простор за грешки. Од друга страна, во секој еден момент треба да има редовно планирање и редовно следење на остварените планови, заради тоа што на крајот на денот без една контрола или еден систем на checks and balances не можеме да видиме дали на крајот на денот банката ќе ги оствари очекуваните резултати или компанијата ќе ги оствари очекуваните резултати, заради што добро е да се има организацијска структура во која што директно ќе биде инволвиран и топ менеджментот во самата компанија од аспект на ефикасност, брзо носење на одлуки, брзо носење на корективни мерки, што барем во ProCredit банка беше случај. Ние во суштина резултатите на оно што го планираме на годишно ниво го следиме буквално на месечно и на квартално ниво директно со инволвираност на менеджмент, а и дополнително се комуницира на надзорниот одбор. Тоа е нашата корпоративна култура и очекувањата, освен финансиските параметри, да се репортираат и нефинансиските параметри на институцијата. Тоа од старт дава голема тежина, меѓутоа и дава и голема помош и ветер во грб за реализација на многу од овие кампањи или активности кои што компанијата сака да ги направи, кога знаете дека имате директен фокус на топ менеджмент. Она што е доста битно е компанијата да може резултатите кои што ги прави да ги комуницира екстерно со надворешните стейкхолдери, заради што ви видовме од претходните презентации веќе постојат non-financial типови на disclosure, на извештај. Во ProCredit веќе 7 години подготвуваме GRI report, тоа е еден нефинансиски извештај за нашите ESG перформанси и е посебно атрактивен и интересен за сите стейкхолдери, барем на Запад, а мислам дека станува се поатрактивно и поатрактивно, ќе стане поатрактивно и во нашето обкружување. И мислам дека на еден таков начин веќе станува еден рол модел што една институција треба да направи, какви информации треба да репортира и представува преголем интерес и на клиентите и на потенцијалните инвеститори и пристап до средства, какви резултати компанијата остварува од нефинансиска гледна точка. Така да тоа е нека кратка перспектива на оно што го правиме day to day во однос на прашање. Благодарам. Искра, дали мерењето и имплементацијата на ESG влијае врз вашата култура и на кој начин? И организација исто така во рамките на Ивана? Така, спроведувањето на стратегија за воведување на одржливост во корпоративната стратегија е процес кој што подразбира планирање,
развој на мерки, цели и мерки, имплементација на истите, мониторинг и репортинг. Како што сите представници од компаниите до сега кажаа, тоа е еден процес кој што инволвира многу луѓе и многу капацитети од организацијата. Штом тој процес вклучува луѓе, тогаш подразбира и одредена креирање на одредена култура, односно менување на постоечката култура. Ако се навратам во минатото и ако се присетам на воведувањето на структурата, CSR структурата, односно воведувањето на темите на одржливост во организацијската структура и сите оние неопходни активности кои што се презема, например како што е развојот на матрицата на материјални вредности, тоа започнува еден разговор во рамки на целата компанија за овие теми. Теми кои што вообичаено никој не ги дискутираше во тој период и можеби се уште не се толку актуелни меѓу вработените. Кога стануваат дели бизнис, кога сте повикани да дадете ваше мислење и повикани на состанок каде што треба да кажете што работите или што мислите на одредена тема, веќе се чувствувате како да имате некој вид на одговорност, вработените добиваат поголем ownership на тоа што самата компанија го сработува. И сега би сакала малку да дадам и пример како изгледа кога се имплементира одредена активност. Во ЕВН можам да ја истакнам програмата за корпоративно волонтирање, која што со години е активна. Таа ги мобилизира вработените да работат на проекти кои што се од општествено значение во заедниците каде што делуваме. И таа вклученост на вработените и нивната можност да партиципираат во развојот на стратегиите и во имплементацијата на активностите многу значеше за раздвижување на организацијата и еден начин на планирање, односно давање на идеи кои што потекнуваат од дното, односно bottom-up демонстрирање на идеи. Така што кога постои формална организација, кога постојат вработени кои што се задолжени да работат на ESG проблематиката, како што сега имаме една формализација воспоставено, сепак неопходно е темата да биде постојано top of mind, постојано да се комуницира, да биде дел од интерната комуникација, но интерната комуникација се конзумира од тие што треба да ја примат, само кога се заинтересирани и вклучени за тоа. Значи, вработените ги интересираат теми во кои што ги разбираат и за кои што и самите се вклучени и ги интересираат. Така што, кратко, воведување на организација за одржливост, односно ESG, која што не чека сите во иднина, значи носи организациона промена со која што треба да се носиме и да ја менаџираме како што трае времето. Одлично, благодарам. Ламбро, спомнавте дека компонентата на одржливост е инкорпорирана во корпоративната стратегија на Пивара Скопје. Дали би издвоиле некои иницијативи кои што ги преземате во таа насока? Секако. Како компанија која постои веќе 101 година, веќе можеме да кажеме почнуваме 101-та година, постојат многу иницијативи кои произлегуваат од материјалите матриксот, кои секоја година се менува на барање на нашите стейкхолдери. Горцум да почнам со од морето комјунити практики кои ги има Пивара Скопје, би истакнал барем 3. Една од која сум посебно горд е Youth Empowerment програмата, односно едно од 17 sustainability програмите на United Nations, односно commitments кои ги имаме како компанија, да дадеме шанса на младите за достапност за бесплатна едукација и квалитетна едукација која ги носат нашите две корпорации. Веќе 25 години им даваме бесплатно можност на младите да се едуцираат согласно нашите практики и можам да кажам дека, не знам колку ви е познат фактот, меѓутоа Youth Empowerment програмот на Пивара, односно на Coca-Cola, HBC, стана без практис и флекшип програм во рамките на целиот свет. Така да, она што почнало тука како зародиш, веќе е пренесено како една од најдобрите практики во цел свет. Второто е
Дефинитивно од материјалите и матриксот едно од најголемите приоритети, а тоа е Circular Economy и Waste Management. Драго ми е што Филип е во публиката како извршен директор на ПАКОМа, каде што ние сме едни од 11 основачи и веќе можам да кажам дека повеќе од една деценија заедно градиме сериозна инфраструктура, не само да ги задоволиме законските легислативи, меѓутоа да исчекориме неколку чекори понапред и да изградиме, да бидеме партнери со Министерството на животна средина и со општините и со целокупната заедница, за да изградиме еден систем кој ќе не донесе до оние таргети кои ние веќе ги мериме и ги рапортираме во корпорација. Тука имаме дефинирано неколку принципи, меѓу тие принципи е и принципот на carbon reduction. Можам да кажам дека веќе 2 години работиме на изработка на сериозен футпринт на пивара Скопје. Кој е carbon reductionот на пивара, кој е футпринтот кој го остава пивара Скопје и како истиот ќе го адресираме до 2040, каде што нашиот комитмент е да имаме 0 емисија на carbon reduction. Сега, тука е многу интересно како ги комбинираме нашите практики. Имаме веќе од минатата година направивме спојување помеѓу World Without Waste и carbon reduction. Направивме, пред се сакам да споменам дека не само градење инфраструктура, меѓутоа градење на свесност во заедницата е нешто што целата индустрија го имаме припознаено како клучен фактор. И во тие рамки постојат многу иницијативи кои ги работиме како цела индустрија и во рамките на ПАКОМАК и во рамките на пивара Скопје како дел од тој систем. Едно е да изградиме една волонтерска акција, можам да кажам дека една од најголемите волонтерски акции во земјата, каде ги офативме повеќе од 26 општини, 9500 волонтери или собравме 360 тони. Вас 360 тони сега, ако ги споредувате, би треба сигурно некоја бейзлайн да ги споредите што значи, меѓутоа луѓето кои работат на оваа проблематика ќе ви кажат дека сепак е значаен импакт, меѓутоа многу поголем импакт е интегрирањето на сите овие општини, на сите сфери од нашата заедница, за да разберат што значи одговорно однесување во делот на рециклирањето, во однос како го одложуваме отпадот и како ја интегрираме целата индустрија во целиот процес. Не само тука. Поврзувањето на двете кампањи беше и еквивалентно колку ќе собереме отпад, да речеме во мај, колку ќе засадиме дрва на секој 10 килограми отпад. Па направивме едно од најголемите акции за засадење на дрвја, кои секако сами знаете каков е футпринтот во однос на вториот наш приоритет од материјалите и матрикса, тоа е редуцирање на јаглеродните емисии. И можам да кажам дека засадивме 40.000 дрва, која не е мала бројка на 2 локации во земјата. Не е само тоа, спомнав дека креирањето на свесноста кај заедницата е значајна, а тоа почнува од најмалата возраст. Ако зборуваме дека направивме една прекрасна иницијатива заедно со ПАКОМАК и холандска амбасада, тоа е преку една театарска представа каде што имаше еден караван и патуваше ни сите општини во земјата, ги учевме децата за како може преку магионичарски трикови да ги придобиеме, да почнат да ги разбираат основните принципи на рециклирањето. Ја добивме, драго ми е дека ја добивме националната награда за една општествена практика, за најдобра општествена практика. И тука би споменал дека низ годините секако сите оние иницијативи кои ги правиме со волонтерите на пивара Скопје имаат импакт и ја мотивираат целата индустрија. Не знам колку ви е познат фактот, меѓутоа пивара Скопје во рамки на 29 земји на ботлери на Кока-кола го има најголемиот број на волонтери во рамките на сите ботлери. Се мериме рамо до рамо со една Русија, се мериме рамо до рамо со една Британија, со една Италија, со Египет. 52% од вработените се волонтери во овие два параметри и вклучувајќи го Youth Empowerment, каде што се ментори.
Секако тоа е препознаено од заедницата и ни дава мотив да и понатаму продолжиме да ги градиме овие 3 стратешки пилари кои се битни за нашите стейкхолдери. Супер, ви благодарам многу, навистина импресивни иницијативи за пофалба. Искра, дали ви би споделиле некоја иницијатива на ЕВН и дали постои еволуција на активностите што ги спроведувате во рамки на тие иницијативи? Така, јас да се надоврзам на приказната што почнав да одржливост во рамки на корпорацијата и како една стратегија која што се носи на корпоративно ниво, се спроведува и во различните компании кои што се дел од групацијата и како изгледаат тие активности. Би ги издвоила нашите активности во доменот на едукација за енергетска ефикасност. Уште во 2007 година на ниво на групација беше одлучено дека енергетската ефикасност е една од нашите стратешки определби за тоа што треба да правиме во заедницата во која што делуваме и беа практично одредени 2 траектории по кои што ќе се работи, односно едната беше инкорпорирање на енергетската ефикасност како дел од комуникацијата на компанијата, поточно имидж комуникацијата како што беше во тоа време. И второ е енергетската ефикасност како приближување до најмладите преку така наречен училишен проект. Училишниот проект во ЕВН Македонија, односно на ЕВН Македонија, започна со имплементација во 2007 година. И иако потекна како идеја, односно на иницијатива на австриското ЕВН и истата идеја беше имплементирана во Бугарија, школскиот проект во Македонија зазеде своја траекторија, своја приказна и траеше 10 години. Што се случи во тие 10 години? Покрај тоа што успеавме да допреме до 40.000 деца и да ги посетиме сите општини во Македонија, направивме еден посебен модел на работа, со кој што модел бевме први кој што го мобилизира граѓанскиот сектор во имплементација на активностите, но и мобилизиравме вработени. Така што работата на терен практично ни кажуваше како треба да еволуира проектот. И сета таа работа, сето тоа знаење и импакт кој што се креираше, резултираше, односно беше крунисано со нашиот завршен проект, кој што сметавме дека е време да го направиме, а тоа е изградба на првиот технолошки едукативен центар во Македонија, а тоа е музејот во Матка. Би сакала да искористам приликата да ве поканам кои не го посетиле да дојдете. Практично музејот во Матка е место каде што се представени сите информации за потеклото на електричната енергија, како да ја заштедиме, како да се заштитиме од истата и како изгледа незиното производство и како доаѓа до домовите. Практично од школски проект во кој што ние одевме на терен и држевме работилници и предавања, дојдовме до модел во кој што ние изградивме центар каде што доаѓаат сите генерации, сите приматели и сите заинтересирани кај нас. И може, ако ги споредиме бројките, во центарот Матка на кој што постои 2007 година, значи тоа е некаде половина од постоењето на училишниот проект, го посетиле 20.000 луѓе. Иако неколку беа пандемиски, така што со слична динамика дури оди имплементацијата како училишниот проект. Од друга страна, нашите напори за интегрирање на енергетската ефикасност како дел од имиджот почнаа многу скромно и имплементиравме кампањи во кои што наместо да комуницираме имидж, комунициравме штедење на енергија. Со еволуција на потребите на пазарот, на либерализацијата на пазарот, зголемувањето на комплексноста на темата, промената на технологијата, дојдовме до развој на оваа компонента и наместо да работиме кампањи за
со кој што промовираме штедење, сработивме 4 сериозни едукативни проекти кои што воведуваат, кои што подразбираат сериозно знаење и се достапни во различни мултимедијални форми. Во моментот имаме кампања, односно проект активен енергијата вреди, треба да се штеди, но може да се сетите и на некои наши минати проекти кои што ги вклучувам тука, а тоа се енергетска математика и енергетска азбука. Така што сакам да истакнам дека кога ќе почнете со имплементирање на одредена стратегија во која што одлучувате нешто, како ние што сме одлучиле дека енергетската ефикасност ќе биде дел од стратегијата, кога ќе почнете да работите, веќе тоа зазема свој живот и тој понатаму диктира што треба да правите. Така што, иако се е многу формално и делува дека на хартија треба да има одредена форма, пак треба да разбереме дека спроведувањето на стратегиите треба да има одредена флуидност и дека треба да биде прилагодена за потребите на оние приматели, конзументите на тоа што го правиме. Така што, ете, тоа се пораките кои што можеме да ги извлечеме од нашите искуства. Благодарам многу, Искра, што ги споделивте овие значајни иницијативи, особено во време на оваа енергетска криза. Енергетската ефикасност е дефинитивно многу важно прашање. Фросина, како Македонски телеком демонстрира дека ги исполнува своите ESG заложби? Веќе споменав дека ESG е значи дел од нашата деловна стратегија. Интерно тоа го следиме преку исполнувањето на индикаторите кои што ги имаме поставено, целните вредности, но многу е битно како нашите корисници, па и заедницата пошироко не препознаваат дека навистина поддржуваме еден ваков концепт. Тука пред се би ги споменала од аспект на одржлив развој, продуктите кои што ги промовираме, а кои што се продукти за едно поздраво окружување, значи се промовираат модели, циркуларни бизнис модели, понатаму продукти кои што се зелени, па тука би ги споменала многуте решенија, паметни решенија, меѓу кои посебно ќе го истакнам паметен град, решение кое што имплементирано веќе во неколку општини низ Македонија и каде што резултатите ја потврдија за штедата на електрична енергија од околу 70% во однос на претходно. Понатаму ги имаме клауд решенијата кои што исто така допринесуваат за намалување на потрошувачката на електрична енергија кај корисниците. Би ги спомнала SIM картицата, електронската SIM картичка со која што значи ќе имаме заштеда во потрошувачката на пластика како ресурс. Тука ги имаме решенијата кои што ги нудиме за да имаме повеќе намалено трошење на хартијата како ресурс, па така имаме договорите веќе се мигрираат во дигитална форма, така 70% од корисничките договори се веќе во дигитална форма. Исто така се повеќе ги охрабруваме нашите корисници да го прифатат да прифатат електронски сметки наместо традиционалните хартиени сметки. Понатаму би истакнала едно ново дигитално искуство кое што им се нуди на корисниците преку апликацијата Телеком МК, со која што корисниците преку мобилен телефон, значи без да се троши хартија, без да се оди во нашите салони, може да ги надградуваат своите сервиси, имаме виртуелен техничар за да ги испитаат пречките, така да даваме една нова димензија на нашите услуги, на искуството кое што им го нудиме на корисниците. Би ја споменала Гудкос иницијативата, активност која што беше реализирана во склоп на целата групација, значи сите надкоси пристапивме кон реализација на активност со која што би помогнале да го оплемениме дел од површината, водена или нели копнена, кој што во 21-та година беа на некој начин опожарени или поплавени, значи погодени од временски непогоди, кои што временски непогоди се резултат од климатските промени, па така овдека се одлучи да направиме една интеграција помеѓу вработените како волонтери, корисниците кои што ги даваат своите мобилни телефони
ги враќаа мобилните телефони кон Македонски телеком, кој што се пак електронски отпад, а ние соодветно го дадовме да се постапи, да се рециклира, што представува исто така дел од ESG концептот, така да во период од мај до декември минатата година се беа собрани 12.000 мобилни уреди и за секој собран мобилен уред беа засадени по 2 дрва, кои што годинава беа насадени конкретно во подрачјето на Кочани Делчево, кои што беа опожарени. Но имаме активности кои што би ги потенцирале од онаа друга блум аджента или во дигиталната одговорност, кои што ни се исто така битни. Тука 2 големи проекти беа промовирани минатата година. Едниот проект е технологија за планетата, кој што беше организиран заедно со поддршка од УНИЦЕФ, а во склоп на еден поголем меѓународен повик Млади без граници, каде што земаат учество средношколци, студенти и млади кои што имаат иновативни способности, кои што сакаат да понудат решенија, и овој пат се бараш иновативно решение поврзано со заштита од климатските промени, и најдобрите 2 решенија одат и на понатамошен меѓународен надпревар, а работењето во развојот на самото решение, младите иноватори беа подпомагани, менторирани од експерти од Македонски телеком. Друга исто така активност која што беше реализирана во склоп со соработка со Црвениот крст, тоа е Стисни Скопче за помош, наменета за постари лица кои што живеат сами, така да се уред кој што користи сим картица, значи во случај на потреба може да комуницираат со Црвениот крст за да им се пружи соодветна навремена помош. Ова се само мал дел од активностите кои што се праве оваа година, кои што мислам дека беа препознати од корисниците и од заедницата, кои што секако се во нашиот фокус на работење. Благодарам, Фросина, што ги споделивте ESG заложбите на Македонски телеком, барем дел од нив. Прашање сега за Методија. Кој е импактот од активностите што ги спроведувате во рамки на ESG и дали вие смитате дека постои оправданост за да се имплементира ESG? Видите, кога имплементирате еден ESG принцип на работа, тоа значи дека во континуитет правите мерки и тие мерки, тие активности, тие ивенти, доколку се мерат, треба да покажат каков ефект остваруваат, бидејќи мерливоста е една од основните компоненти за ESG принципот, не е само декларативно да се направи некаква кампања, туку и да се измери со специфични податоци кои се ефектите, дали тој настан има позитивен или негативен импакт, што може да се подобри наредниот пат и така натаму. Како резултат на тоа, во банката веќе преку 10 години постои еден дата база на податоци во кој што се запишуваат сите оние материјални аспекти од кои што банката има влијание од сопствените активности и при тоа се запишуваат и се мерат на редовно, на месечно ниво и како резултат на тоа сите активности кои што ги превземаме можеме директно да ги рефлектираме преку податоците дали таа кампања или дали таа настан или дали таа инвестиција донела кон позитивен или кон негативен импакт. Така да, чисто само за пример, во последните години континуирано работиме на енергетската ефикасност на банката. Дали е тоа преку технички или бехевиористички мерки во самата институција, дали е тоа преку користење на обновливи извори на енергија, геотермални помпи, фотоволтаични централи за собствена употреба, билдинг менеджмент систем, со тоа што на крајот резултира преку намалена потрошувачка на енергија, кој што може да се види низ годините потрошувачката или во тотал или во специфична потрошувачка по метар квадратен се изразува кој е ефектот на нашата институција. Дополнително банката, централата на Прокредит во Скопје е сертифицирана со сертификатот EDGE, тоа е сертификат на Светска банка и мислам дека можеби да сме единствена банка, единствен објект во Македонија кој што е сертифициран со карактеристики кои што се енергетски ефикасни од аспект на користење на ресурси, енергија, вода и хартија. Понатаму може да видиме од мерките кои што ги преземаме од аспект на користење на хартија, користење на вода, разноразни активности кои што сме ги направиле во последните години, каков импакт даваат.
И кога станува збор за користењето на хартија, не е само ова категорија што ќе донесе некаква заштита на компаниите. Можам само повеќе да кажам колку од аспект на ефикасност придонесе користење на еден дигитален систем на електронски потпис, не печатење хартија, не трчање по колеги да потпишат, тука едноставно секој има аксес преку некоја дигитална дата база каде што ќе може да стави електронски потпис, така да голем дел од мерките не само што ќе резултираат со намалена потрошувачка на ресурси, туку и дополнително ќе го зголемат процесот на ефикасно работење во самата институција. Понатаму, она што нас не краси, ќе видите во наредниот слайд, е степенот на електромобилноста во државата. Сме едни од институциите кои што, мислам дека први пионерски почна со користење на електрични возила уште од 2014 година. Во моментот 70% од нашиот возен парк се коли на струја. Тоа дава ефект и од аспект на самата потрошувачка за гориво, а од друга страна пак струјата која што си ја трошиме е струја која што е произведена од нашата фотоволтаична централа. Моментално 40% од вкупните километри што ги прави банката се како резултат на овој возен парк на електрични возила и очекувам како што се зголемува реинџот на електричните возила и понудата на пазарот е да речеме на располагање и на нашиот пазар да може да купиме, во одреден момент несомнено ќе имаме 100% од нашиот возен парк коли на струја и 100% од километрите поминати ќе бидат километри со електрични возила. Ова сето тој рефлектира и кон намалена емисија на стакленички гасови, што исто така ја следиме низ годините. Очекуваме 2023 година да бидеме CO2 неутрални на ниво на групација, така што работиме со конкретни мерки од аспект на компонентата Е. Во наредните 2-3 слайда ќе видите некои параметри од компонентата С, од аспект на колку тренинг се посветува на нашите вработени, од аспект на джендер баланс, платена структура, на еднаква платена структура помеѓу разните полови, каде што нема буквално разлика, а све се сведува на квалитетот и на контрибуцијата на вработениот, а не на некаква полова дискриминација, часови поминати во обука, застапеност на половите од аспект на менаџирање во институцијата, каде што и не правиме буквално никаква разлика, имаме подеднаква застапеност мажи и жени во управните одбори, не само во како вработени во институцијата, туку и во управување водење на самата институција. И последно, кампањата Се грижам делува менувам, која што е една платформа која што ги обединува повеќето аспекти, не само социјални, туку и еколошки, директно воден од самите вработени во банката, меѓутоа и ги вклучува сите стейкхолдери, клиенти, соработници со кои што соработуваме и таргетираме разноразни кампањи, од пошумување, од едукативни настани, од донација, од социјална инклузивност, од собирање на отпад и мислам дека една интересна активност каде што и самите вработени со голем жар и ентузијазам влегуваат и учествуваат волонтерски, заеднички со клиентите, со работниците на пазарот, обидувајќи се да направиме некаков позитивен импакт на пазарот на кој што работиме. Благодарам многу. Ги видовме примерите и практиките од компании кои што имаат од кој директно да учат, но и покрај овие друштва кои што се дел од меѓународни корпорации, постојат и локални компании во нашата држава со македонски капитал кои што имаат визија и кои што преземаат чекори за имплементација на ESG. Такво друштво е печатницата ProPoint, која што ни спаѓа во класификацијата на мали и средни предпријатија, која што успеа да го трансформира својот бизнис модел и да стане зелена компанија. Филип, ве молам за информација малце да ни образложите како изгледа патот за трансформација во целосно зелена компанија, кои се вашите планови за воиднината, во која фаза се тие и да ги малце елаборирате најголемите предизвици со кои што се соочивте во овој процес. Да се благодарам на AmCham за поканата. Приказната на ProPoint почнува 1996 година, кога двајца браќа, Филип и јас и брат ми Александар, тогаш абсолвенти на машински факултет, сега дипломирани машинци, требаше да почнеме нешто да работиме. Земавме 500 марки од родителите и што да отворивме печатница. Тогаш беше тоа сито штампа, нешто ситно, рамка, сито бои, смешно. Меѓутоа за неколку месеци ги вративме тие 500 марки, да не должам за тој дел, пошто не е у темата. Денеска ProPoint е компанија која има 5200 квадрати собствена хала и брои 60 повеќе од 60 вработени. Приказната за зелената компанија. Во 2016 година го купивме објектот, инвестиравме во
пошто 5 години беше стар, инвестиравме у летосветлување, изолација, завршивме се тоа што треба, прозори на реновирање, се што можеше да биде заштеда и за помалце трошење на енергија. И претплатници сме на едно списание од Европа што стига од нашата индустрија. Прочитавме таму за некоја печатница финска која е комплетно зелена и независна, која работи целосно на сонце. Бидејќи во тој момент веќе бевме најдобрата офсет печатница во Македонија, тој челендж го завршивме, мораше да направиме нешто ново. Тоа ни беше идеја, таа приказна што ја прочитавме, и решивме да станеме ние првата печатница или првата зелена компанија во Македонија што целосно ќе работи на сонце. Собравме понуди, имаше 3 понуди од Македонија, една од Бугарија, голема фирма, ја одбравме една фирма од Македонија за која не жалиме, дадовме шанса на наша фирма. Тогаш и бевме на таа фирма најголема централа кровна што ја прави. Денеска таа фирма е главен соработник на Еван, им ги изведува сите такви инвестиции за фотоволтаични централи. Требаше да се најдат уште пари за реализирање на проектот. И имавме предходно искуство со Европска банка за обнова и развој со грант на кредит од 15% и се распрашавме нешто околу тоа за да најдеме кредит со грант. Дојде еден господин кај нас и ни ја ислуша приказната и вика: па зашто не конкурирате во фонд за иновации? Ја му викам: слушај, ние сме фирма која не е партиски определена, не иде на тендери, све е тоа наместено, нема шанси, си тераме ние нашава работа, побрзо ќе завршим. Он вика: овамо се парите европски и не одлучуваат само македонци, пробајте, мислам дека 99% ќе ви упали и ќе добиете. Ја и нема што да изгубиме. Собравме документација, аплициравме и стварно не одбра. Еве пофалба за оваа влада дека тој проект им е успешен, бар со нашава приказна, значи честно, поштено, што претходно искрено не верував, дека може некој што не е партиски определен да добие некаква бенефит и помош. Иде сега вториот чекор, треба да одбереме банка за да земеме кредит. И кого ќе одбереме, ако не Зелената банка, единствената зелена банка во Македонија, тоа е Прокредит банка, ево го мета до мене, што би рекол Балашевиќ, ретки се наđу. Земавме кредит, завршивме со поставувањето на панелите, тоа траеше 2 месеци, еве сега после пофалбата за владата една критика, чекавме 10 месеци за најизменично броило. И тоа бркаше работа дечкото со компанијата што изведува, не ние, што сепак има некои контакти и врски. Значи фактички изгубивме 8 месеци од целава оваа приказна, односно помалце ќе загадевме, помалце CO2 ќе испуштевме, но нема везе. Битно се заврши приказната, централата почна да работи, меѓутоа не беше приказната само фотоволтаичната централа. За да бидеме комплетно зелени, требаше да купиме и да поставиме чарджери пред фирма за полнење на возила и да купиме електрични возила кои ќе ги заменат нашите дизел возила. Тука доаѓа вториот проблем. У Македонија нема ниедна автокомпанија или автосалон кој може да ни ги продаде тие возила. Немаат. Кај не се обративме, немаат. Пробавме од странство, од Германија ни кажа дека не можат ван Европска унија, не поддржуваат сервис. Среќа некои контакти добивме од Бугарија. У Бугарија за Нисан авто, представникот автосалонот за Нисан ни кажа дека може да ни продаде коли и да ни важи сервисот. Така, после една година барање, конечно и тој проблем го решивме и ја заокруживме целата приказна за зелена компанија. Сега нашата централа е 425 киловати на кров од 2600 квадрати од халата, 2 спрата по 2600, значи на кровот од 2600 имаме 425 киловатна централа, која произведува 500 мегават часови годината и заштедува 470 тони CO2 годишно. И со тоа, задоволни сме и ја и брат ми од целата таа конструкција. И сега имаше тука коментари од типот на луѓе дека сме луди, пошто целата приказна беше околу 320.000 евра и немавме пари, тие ги земавме од банка под кредит, дека сме луди што инвестираме у таква работа. Имаше други кои веруваа у нас, ама
Некои викаат дека сме визионери, некои викаат дека сме имале среќа после криза во Украинија кој се случи и кој испадна дека сите сакаат сега да имаат сончева централа, сите сакаат да имаат поевтина енергија, меѓутоа ние испадна дека сме биле стварно визионери, од што сме сакале да бидеме општествено одговорни, да направиме нешто позитивен пример, да бидеме пионери, испадна на крај ни се исплатеше и како, така да целиот тој проект е веќе исплатен. И тоа е приказната за ProPoint. Да, навистина визионерски и пионерски. Сега за крај би ве замолила, ако можете, Филип, вие да почнете прво, ако имате некоја порака да споделите со компаниите тука присутни, па и генерално за мали и средни предпријатија, може би повеќе релевантно. Значи, пораката е до компаниите да не се мислат да инвестираат во сончева енергија, во фотоволтаична централа, затоа што Македонија има 256 во просек сончеви денови и греота е тоа сонце да се искористи. Од друга страна, пораки до владата да ги скратат тие бирократски работи, да искористат оваа армија од административци што ние, приватниот сектор, ја плаќа и да бидат прав сервис на фирмите и на граѓаните и да им помогнат на компаниите тоа побрзо да тече, да не чекаат со години, месеци и ќе имаат бенефити едните и другите. Фирмите ќе добијат ефтина енергија, државата ќе добие поздрави фирми кои ќе го полнат буџетот, така да сите ќе бидат стрекни и задоволни. Благодарам. Фала. Сега би ги замолила и останатите учесници во панелот да споделат кратко, по една минута, кои се главните предизвици со кои што се соочувате или која би била вашата порака исто така до компаниите овде присутни. Може со Фрасина да почнеме, па... Јас повеќе би сумирала дека ESG концептот веќе нема да биде тема на избор, туку ќе биде нешто што ќе мора да го имплементираат компаниите и затоа е подобро тоа да се направи што е можно побрзо, затоа што тоа е нешто што го бара меѓународните организации, нешто што го бараат меѓународните компании, затоа што конкурентноста на компаниите ќе се мери преку тоа колку е ESG концептот имплементиран во компаниите. Така да ESG е нешто во што треба да се инвестира во иднината. Благодарам. Ламбро? Ја инспириран од приказната на Филип, можам да кажам дека дали е мала или голема мала фирма или голема корпорација, имаме исти предизвици. Говорев предходно како ги идентификуваме тие предизвици и кој е сиот процес во рамки на цела групација. Знаеме кои се тие предизвици, сме ги идентификувале, можам да кажам дека не чека голема домашна задача, далеку сме од оние резултати кои сакаме да ги постигнеме, знаеме што сакаме да постигнеме. Ви ги мапирав, едното беше Circular Economy, другата беше Carbon Reduction. Можам да кажам дека веќе имаме некакви резултати, меѓутоа од оние, да речеме дека сме на пола пат. До онаа друга половина треба да ги интегрираме сите стратешки стейкхолдери, целата заедница, да креираме awareness, како што зборував, и да инвестираме во сериозна инфраструктура, да дојдеме до она што го сакаме. Во делот на Carbon Reduction, исто сериозна домашна задача имаме како корпорација, голем предизвик ќе ни биде покрај тоа што ги идентификувавме кои се предизвиците. Многу од компаниите тука делат слични искуства, знаат дека што и да правите, ќе дојдете до една линија каде ви се исцрпуваат сите можности и треба да направите нешто многу повеќе од она што се in-house импакт во она што го делувате. Нашата формула ќе биде во конкретниот случај да зашто да не бидеме како корпорација хаб кој ќе разменува CO2 емисии и да можеме да бидеме некој кој не само што ќе ги митигира оние кои не може да ги оствари преку садење дрва и така натаму, него да бидеме пример, што значи една електроцентрала за CO2 емисија. Благодарам. Искра? Многу ми е мило што ESG концептот е тоа за што разговараме и ми помага да ја направам поентата уште посилно.
а тоа е дека процесот на воведување на одржливост во стратегиите на компаниите е еден интроспективен процес. ESG помага да се оствари на соодветен начин и помага да се направи имплементација на мерки и стратегии кои што се во интерес, односно во скопот на дејноста на компанијата. Малку по-конкретно што сакам да кажам, историјата до сега не научи, односно искуството до сега не научи дека имплементирање на активности кои што се во доменот на нашето делување, зборувам за одговорни и одржливи практики, се оние кои што во кои што вреди да се инвестира и треба долгорочно да се работи. Се што е надвор од скопот на нашата работа е непотребно, така што, односно, не пружа вредност и корист за сите инволвирани, и ESG како методологија, како концепт е многу соодветна да им помогне на компаниите да ги најдат тие области, да го поминат овој пат и да дојдат до навистина важните практики кои што треба да ги имплементираат во нивните стратегии и секојдневна работа. Благодарам, Искра. И за крај Методија. Добро, слушнавме дека ESG-то во суштина носи многу задачи, предизвици, кои што треба да се направат од страна на компаниите за да се интегрира оној ESG концепт во управувањето. Јас не би рекол само задачи и предизвици, јас би рекол се отвори еден широк хоризонт на можности за компаниите. Што тоа значи? Колку повеќе сме колку побрзо го интегрираме ESG концептот, толку повеќе сме резистентни како компанија, толку повеќе имаме еден одржлив развој, сме многу по-конкурентни, сме многу по-атрактивни за инвеститори, за клиенти, за добавувачи, имаме поголем пристап до финансискиот сектор. И мислам дека ова е можеби убав преод кон наредната панел дискусија каде што ќе слушаме каков е оној модел на access to finance кога станува збор за ESG. Само една мала напомена, во ProCredit банка ние веќе почнавме да ги оценуваме нашите клиенти не само преку финансиските параметри, туку и преку нивниот non-financial performance, каков е нивниот ESG перформанс, кои се нивните ESG рейтинзи, каков ризик имаат на опружувањето, на општеството, на животната средина, каков начин и модел на управување користат од самата институција. Со други зборови, ова ќе дојде се повеќе на наша врата и колку побрзо компаниите успеат да го направат тој процес на транзиција, мислам дека ќе искористат огромен потенцијал кој што следи пред нив. Толку од моја страна. Благодарам. За крај би сакала да ви се заблагодарам на сите за корисните информации, како и на публиката за присуството и вниманието, бидејќи веќе го пречекоривме времето, доколку имате прашања, подоцна во секцијата за нетворкинг би можеле да им ги поставите на учесниците на панелот. Благодарам. Dear panelists, thank you for the interesting discussion. The last topic today can offer some answers to the issues you are facing and give insights into the financial opportunities that exist now or will exist in the future from potential organization partners and donors. Mr. Kirill Papazovsky, Director Legal at PricewaterhouseCoopers, will moderate the topic of funding opportunities for projects. Mr. Papazovsky. Hello. Respected audience and dear guest speakers, it is my pleasure today to moderate the last panel for today. The topic of the panel is what financial opportunities exist now for the Macedonian businesses, Macedonian companies, and what they can expect from the potential organization partners and donors which are active in the country. And what are the expectations, what they can expect in the future, what kind of support and investment from those organizations and international institutions which are present in North Macedonia. As a short introduction for the panel, I would like to say a couple words about the sustainable finance concept and what, in my opinion, are the key drivers behind it. Often ESG is perceived as a, let's say,
some burdensome or tick-the-box compliance procedure for the companies, mainly driven from regulatory, legislative requirements or expecting regulatory requirements that will come in near future, or maybe some fashionate, nice-to-have company policies, or as Dimitar from Alcolit mentioned, maybe one of the key drivers is the push that the Macedonian companies are facing from their clients in European Union, let's say it like this. But in my view, there is one additional fourth factor, which Metodia from ProCredit Bank briefly mentioned just before, which in my view will be the key factor that will contribute most in mobilizing the Macedonian companies and businesses in accelerating their ESG path and ESG journey, and that key factor in my view is the factor access to finance. The fact is that most of the asset managers, international financial institutions, and banks, commercial banks, Macedonian development banks, they are all incorporating ESG risk factors into their investment criteria. And this is the case without existing or without any regulatory requirement to do so at this moment, for example. The fact is that those, let's say, donor community, lending, and financial investors community present in the country, they're considering the ESG risks as a significant, maybe most important credit risk factors for Macedonian businesses. So let's say climate change risk, energy security risk, supply chain risk, anticipating regulatory changes, they are all legitimate concerns and risk factors for today for Macedonian businesses, not in some far future ahead, but they are serious risk factors even today. And they are treated as like the rest of the credit factors, like the rest of the credit risk factors in the same way as those other factors. As Maria mentioned in her presentation, which was very, very inspiring, the banks, the lenders, and the investors, they are considering these ESG factors from 80s in the previous century. It's not something new, but now it is rather streamlined and focused. So I'll give just a couple of examples. Let's say both European Investment Bank and EBRD, they have set a target that by 2025, their 50% of their investment portfolio would must be, let's say, sustainable investment in sustainable businesses and green products. Macedonian Development Bank, they have set up a special credit line for ESG purposes. Some of the Macedonian banks, commercial banks, I'm saying, they have publicly listed businesses and companies with which they will not do business anymore because of the significant ESG risk, etc., etc. The conclusion from all these targets, ambitious targets, and all these activities is that it can be concluded beyond any doubt that access to finance for Macedonian businesses will depend on their ESG position and ESG compliance today, not tomorrow. And in this respect, in order to support the Macedonian businesses in their ESG path, the international and domestic organizations, institutions, banks, and donors, which are active on the Macedonian markets, they provide various financial and technical support for Macedonian companies. Today, we will try to summarize the existing opportunities for Macedonian businesses with our esteemed guests. I would like to call them on the stand. Ms. Maja Stolevska-Kostadinova, Principal, Regional Coordinator, International Advisory from EBRD.
Mr. Bjorn Gabriel, representative of European Investment Bank in North Macedonia, Ms. Sanja Bojanic, Deputy Resident Representative, UNDP, Ms. Niki Langanur, Program Officer, Center for International Private Enterprise. She will be joining us online. Mr. Nikola Angelov, also joining us online from London office, Associate Director, Senior Banker, EBRD. Mr. Goran Kovachev, Head of Planning and Analysis Division, Development Bank of North Macedonia. And last but not least, Mr. Slaven Popovic, Senior Officer, Finance in Motion. We have a lot of participants on this panel, so I would like to kindly ask you to keep the answers short, so we can have the opportunity to ask as many questions as possible. So let's start with Maya. EBRD provides technical assistance to existing and prospective clients in the country in respect of ESG. EBRD has also financed and organized the preparation of the Corporate Code of Conduct for the Macedonian Stock Exchange, the first actually ESG guide for listed companies. EBRD has set up Article 8 investment fund with strong ESG focus. So all these activities are rather pioneering in ESG, and I'd like to ask you, could you please share where does these needs come from? What is the motivation of EBRD for all these activities in the past? Благодарам, Кирил. Да, значи мислам дека во однос на значењето на ESG за Европската банка за обнови и развој, или слушнавме сите доволно, не сакала да се повторувам. Многу ни е драго што сме дел од тој пат и поддршката на приватните компании во или интегрирањето на ESG фактурите во нивното работење. Она што мислам дека стана јасно во текот на оваа конференција, дека ESG или интегрирањето и потребата од известување е само прашање на време, кога во Македонија ќе стане значајно, но и веќе гледаме дека и се случува во голем дел од компаниите. Ќе дадам усврт на она што ние го гледаме како потреба за трансфер на знаење од страна на кој што има потребно, особено на локалните компании. Видовме дека лесно е нели за компании кои што се меѓународни, кои што имаат поддршка од фирмите мајки и добиваат знаење од таа страна и поддршка, но што е со овие локални компании, особено малите и средни предпријатија. Ние како Европска банка за обнови и развој сме 20 години, веќе повеќе од 20 години присутни во Македонија и работиме директно со локалните компании, мали, средни, од секакви големи, од секаква големина. Но исто така сме и во секојдневна комуникација со најразлични партнери, донатори, засегнати страни, консултанти. Имаме истовремено, нели како меѓународна финансиска институција, сме и следиме глобални трендови, така сме во нека добра позиција да оцениме што е она што ни недостасува на пазарот и како ние можеме да понудиме решение да сето тоа се покрие. Слушнавме многу инспиративни приказни, особено од локалните компании, но за жал ваквите настани, ваквите конференции се доста ретки. Сметаме дека недостасува се уште разбирање за ESG концептот и што тоа значи за компаниите, што значи да се креира таа долгорочна вредност, што значат каква е свесноста за бенефитите и можностите кои што ги нуди ESG. Особено тоа значајно за компаниите кои што се, или како што спомнавме, веќе дел од supply chain-от на големите меѓународни корпорации, но веќе слушнавме и од алкалоид дека веќе и локалните компании, големите локални компании ќе бараат од страна на нивните добавувачи и клиенти да се усогласуваат во одредени сегменти. Кажавме дека нели од аспект на пристапот до финансии, исто така е значајно компаниите да се согласат со ESG и исто така кандидатскиот статус на нашата земја, нели покрај тоа што моментално немаме се уште локална регулатива, сепак се наметнуваат сите овие работи. Сметаме дека сите овие работи на компаниите, на локалните компании, особено кои што немаат поддршка од фирмите мајки, има потребна поддршка,
која што ние секако нели сме отворени да ја нудиме, бидејќи нели секако како меѓународна финансиска институција која што се залага да биде грин и намитнува на своите клиенти одредени барања, сакаме да понудиме и решение да тие барања се на некој начин или адресираат. Исто така, значи, од аспект на поиднина, значи се повеќе нашите барања кон нашите клиенти, од аспект на интегрирање на ESG ќе бидат се позасилени и позасилени како што одминува времето, така што доколку било која локална компанија сака да соработува со меѓународна финансиска институција, како што сме ние, без разлика во кој сегмент, ќе треба да биде се повеќе и повеќе ESG-compliant. Така да не би сакала да повторувам сега или во детали, меѓутоа горе-доле на начел тоа е што сметаме дека недостасува на пазарот и каде сметаме дека можеме да понудиме, особено за локалните компании, не многу со низ. Благодарам. Маја, подоцна ќе разговараме и за критериумите за селекција на апликантите кои би биле заинтересирани за тоа. Now, Bjorn, European Investment Bank is a long-standing partner of North Macedonia. In the past decades, has invested, funded more than 1 billion euros in vital infrastructure in the country and in small and medium-sized entities. Last year, you opened for the first time the representative office in North Macedonia. Could you please tell us a little bit more about your plans and goals, and whether those include some kind of support for Macedonian businesses in their ESG path and ESG compliance? Happy to. Благодарам за поканата и добър ден на сите. My name is Björn Gabriel, and since last summer I am appointed the resident representative of the European Investment Bank here in North Macedonia. Some of you may know the European Investment Bank already. We are the EU bank, and as such we provide technical support and financing to improve people's life within the European Union, but also beyond. And this clearly also includes North Macedonia, where we have been active actually already since 1977. At that time we were financing the Trans-Yugoslav railway and highway system. I looked that up recently and I found that a very interesting fact, because we start counting with 1991, and as you rightly said, ever since we have invested around 1 billion euro in the country. We have invested these resources to support key infrastructure developments, to ensure energy supply and security, mainly through projects that we implement hand in hand with EU grants and also colleagues from EBRD, for example. We have invested and are still investing in water infrastructure across all municipalities of the country. You may have seen the recent program that we launched together with the Ministry of the Environment. And last but not least, we of course also have helped Macedonian companies grow and create jobs. And that we're able to do through our long-standing partnership with the Development Bank of North Macedonia, through which we offer our resources in an intermediated lending model. That means we pass on our resources to the Development Bank, and the Development Bank then works with the commercial banks of the country to roll out finance. And this allows us to reach around 80% of all companies and all businesses in the country. So far, a very successful program, I would say. Since 2019, we have disbursed around 163 million euro through that program to 516 companies, which is quite significant in the sense that it has supported 37,000 jobs, of which around 1,300 were newly created. We're very happy with that partnership, and there is more to come, and I'll tell you more about that in a second. As you say, we have now established the office here on the ground. Obviously, local presence is important because it will allow us to much better understand the needs in the country, to intensify the partnerships that we have with the public sector, with the private sector, to tailor instruments, to offer some more of the opportunities that EIB as an EU institution actually has to offer. Last week, for example, it's a small thing, but we launched the Artists Development Program to promote young artists and young talent of North Macedonia. So these are small things that we can do much better, obviously, being here on the ground. Talking about private sector engagement, yes, we can also do more. First and foremost, in the corporate sector, EIB also offers corporate financing and project finance
which so far we have not applied yet in North Macedonia, and I hope that in the years to come we can establish this also as a source of finance for Macedonian companies. Now, when it comes to supporting private businesses on their sustainability path, which was also part of your question, I can tell you that something is in the pipeline already. As we speak, we're working with the Development Bank on what we call a green credit line of around 100 million euro. This credit line has two components. One is general SME and mid-cap support. The second component would be support for any project that supports environmental sustainability and climate action. So this is in the pipeline. You will see this in the market this year. It is an important one. And if you already want to get a sense of what kinds of project would qualify, I invite you to take to the internet and Google, or Bling, because they now have ChatGPT, I understand, maybe you want to use Bling, the EIB Green Eligibility Checker. It is an online tool that is in principle devised for EU member states, but there you can already see very well what kind of green finance initiatives we will finance. Yeah, it's available to you and it will give you a good overview. So there's already very concrete financial support from EIB in the pipeline to support your sustainability path. Thank you, Bjorn, for the extensive answer. Actually, you already answered my second question to you. It was that traditionally European Investment Bank is dispersing the funds through Macedonian Development Bank or commercial banks. So I meant to ask you whether you're planning to have some direct engagement with the Macedonian business, the local businesses, but you already covered that question. Thank you for that. Sanja from UNDP. UNDP Accelerator Lab in North Macedonia in December 2021 engaged PwC to conduct SDG awareness research in the private sector in North Macedonia with primary data gathered from more than 100 companies. Could you tell us a little bit more about the results, the conclusions that came from that comprehensive research? Sorry. Okay. So let me start again. First of all, I would like to thank you for the invitation and to AmCham for the initiative and having this event, as well as to EBRD and other sponsors of the event, because I think this is a very precious subject and the timing is great, and it's very inspirational to hear all of these stories. Coming from UNDP, we look at the Sustainable Development Goals, and I'm very grateful to Maria for making a clear connection between SDGs and ESGs. So my job is now much more easier to talk from the SDG perspective and SDG agenda. And where UNDP comes from, an entire UN system, is how to make sure these SDG goals are achieved. And something that we have noticed, or that there have been numerous studies, is that SDG goals are not only the government agenda or not only the UN agenda. It takes the engagement of the entire society, and very much so the private sector, if we are to achieve the SDG goals. And with that in mind, we actually embarked on the research that was mentioned to understand how much the private sector, which is so critical for accelerating progress on SDGs, is actually understanding the agenda and participating in it. And the results are quite sobering. I'll share them with you. And I would like to look at them not only in terms of SDGs, but also ESGs, because I think there is a clear correlation, there is a clear connection, and it is quite informative. So out of more than 100 companies that we surveyed, only less than 50%, which means more than 50%, didn't know about the SDGs, were not aware, and were not subsequently applying them in their business practices. And here you have also to take into consideration, we're not talking about big companies that are here presenting their successful initiatives. We're talking about the SME sector and their understanding and participation in this agenda. So this is, I think, a sobering data that needs to be taken into account, and this is why events such as this and good practices that were presented today and the support that we are talking about will be critical going on. I also want to share one more data, which is there is also UN Global Compact, which is another global initiative that asks the companies basically to sign up to a certain set, to 10 principles, which are related to human rights, labor, environment, and anti-corruption.
we would all agree very much corresponds to the ESGs in terms of economic, social, governance aspect, can be clearly related, and only 15 companies from North Macedonia participate in this. So I think what I'm trying to say is that it's great to hear about the examples and all the great work that has been done, but there is much more that needs to be done, and there is much more to be communicated to the private sector in order to make the clear linkages. I think what is also coming up from some deeper interviews or focus groups that we did is that companies are understanding, and they are very much looking into the consumers, because the millennials and the Generation Z are much more aware and taking much more into consideration whether the product is not only of good quality, but how is it being produced, what are the standards, what's the environmental consideration, how are the labor practices being applied. So with that in mind, companies in the focus groups expressed awareness about that, but very little number expressed concrete readiness to take action without regulation and profit or incentive. So this is why, you know, ESG is music to my ears, in a sense that that's exactly the piece that was missing in terms of pushing a little bit the agenda forward in terms of the necessity to take the actions. Because it was clear from the talks that we had, yes, they understand, yes, it's good, it's all clear, it's all well, but if it's not going to impact my business, my long-term interests, or if it's not mandated by the regulation, I'm less likely, to say the least, to apply it. So I think ESG connection to SDGs, where we are, these are some of the critical messages in terms of setting the stage for the discussion and why certain actions that organizations sitting here are taking, because we believe that there is impetus and additional incentive needed, at least to start, and then accelerate certain processes which are needed. And thank you very much. Okay, agree. Thank you for that. Next question is for Nikki from CIPE. I hope that you can hear us, Nikki. Nikki? Yes. Hi. 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 So, CIPE is known for working with local partners that include business association, chamber of commerce, think tanks, universities, advocacy organizations, to achieve the primary goal, which is the craft business-driven solution to social economic problems that affect millions of people. Could you please share what is your focus presently in respect of ESG, and how can CIPE support companies in their endeavors to achieve sustainability in their operations? Yes, thank you. Firstly, I just want to say thank you so much for inviting us here and for having this conversation. I just want to echo the fellow panelists' thought that this is really present right now, and so we're very excited to be here. Just as a quick sort of refresher of what CIPE is. So CIPE is a business-oriented NGO, and we work on the intersection of economic development, governance, and democracy, partnering with business associations, think tanks, and organizations to help implement these homegrown private sector solutions to local challenges. Our programs are largely funded by the National Endowment for Democracy, the US State Department, and USAID, and CIPE has implemented projects supported by a few other donors as well. Right now, CIPE is active in over 80 countries with a worldwide network of civil society and private sector partners. And in Europe itself, we have field offices all across and representatives in 30 countries, including in Europe and Eurasia. In terms of CIPE sustainability programming, and to answer your question a little bit further, next slide, please. CIPE is sort of working on this sustainability programming in three big buckets, or three big factors. The first one is providing resources for businesses. So we really believe that education and outreach of ESG is really, really important in the private sector. So what we do is we try to provide those resources for the businesses. We do this through webinars, co-sponsored events, research papers. Those are just some examples of what we've done in the past. Our second bucket here, and this is really crucial, is because of CIPE's extensive network within the private sector and civil society organizations, we try to facilitate business-to-business interaction for the best facilitation of best practices. So this includes facilitating discussions, having roundtables, having cross-regional events like this one. So we try and facilitate B2B interaction.
The last set of the third pillar of CIPE's work actually is facilitating dialogue with standard setting boards. So a lot of ESG regulations, a lot of regulations for businesses in the private sector come from international standard setting boards. Boards like the IASSB, which is the International Sustainability Standards Board based out of Germany. What we've found is that smaller and medium-sized enterprises particularly don't always have the best say, don't always get a seat at the table to sort of determine what those reporting guidelines or what the regulations should look like. So what CIPE has really been doing is sort of initiating the dialogue with these boards to bring SMEs into that conversation, to bring their perspectives, their challenges, their successes to the boards. Additionally, CIPE has really been focusing on trying to help SMEs understand the value of ESG to their investment, whether that's from a shareholder's perspective or from a compliance angle. We understand that for small and medium-sized enterprises, there's a large cost to taking on ESG for reporting, for compliance, all of that. But we think that it's really, really important on the education and understanding perspective to highlight how this can bring in the value for these businesses. So that's something that CIPE sort of tries to disseminate through all of its approaches, the education and understanding perspective. So I think that kind of sums up my answer to your question there. Thank you very much. Nikolai, I hope that you can hear us also. Yes, I can hear you. Okay, the question for you, EBRD has set up an enterprise extension fund too. An ESG fund investing in high-growth companies in the Western Balkans with a capital of 75 million euros plus 25 million euros of co-investment line. The fund is aiming to provide financing to local SMEs in the Western Balkans with a strong focus on ESG risk and opportunities of its investee companies. Could you please tell us more about the fund? What kind of financing instruments are available under it? What are the terms and selection criteria, of course, except the growth potential of the business? Sure, with pleasure. So maybe just to go back about 10 years ago on slide number 3, if you can go there. Essentially, the Commission, the European Commission at the time decided to set up what is now known as the Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility. And one of the instruments of that facility was this Enterprise Expansion Fund, so our previous fund, which at the time was created with the idea to fill in a market gap. So there was a market gap for equity and quasi-equity financing because in this Western Balkan region, the amount of opportunity for large-scale funds was perceived. The next slide, please. The amount of opportunity for larger equity funds was perceived to be very small. As a result, there were no funds essentially covering this region. So the Commission at the time decided to take the lead and to actually set up one of these pillars under the Enterprise Development and Innovation Facility. And EBRD stepped forward with the intention to use its experience in the local market and to implement this Enterprise Expansion Fund. So that was in 2014. And in the subsequent years, we managed to invest in 16 companies. And while doing so, we discovered that quite a lot of them required assistance from us. Not only in terms of implementing their investment projects, but also when it comes to addressing some of their ESG-related challenges. Now, at the time, we didn't call it ESG. It was mostly just addressing items of corporate governance, as well as dealing with things like energy efficiency and a few other topics. And essentially, when we came to the end of the life of this first fund, we started thinking how we can improve the following fund. And the decision that we made at the time was to set up the following fund, now known as NF2, as an ESG. So now maybe go to slide 2, which is the previous one. And so the new fund was registered specifically as an ESG fund under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation, which essentially means that the fund targets companies that would like to improve their ESG performance. So it's not an Article 9 fund which specifically targets only, say, green or social projects. In our case, we're happy to finance pretty much any project as long as the company is committed to improving its ESG performance. And in our case, we target mostly SMEs and slightly larger, what we call mid-caps. So basically the local companies that sit underneath the presenters in the previous panel.
And in our view, these are the companies that generally require some assistance with addressing their ESG risk, but also benefiting from the opportunities. And the fund has been designed with the idea not only to encourage those companies to undertake some improvements in the ESG area, but also to actually provide them with support. So specifically, what we would like to do is first, obviously, to identify companies that are keen to improve their ESG performance, because without their willingness, obviously, there's not much more we can achieve. Then we undertake a diagnostic exercise to identify some of the key areas of ESG risks and opportunities. We discuss those with the companies. We try to agree an action plan that is mutually beneficial, so the company is willing to implement it, and we find it to be ambitious enough. And then once we have invested in the company, we support them with advisory and other means post-investment to allow them to implement and achieve the objectives of the ESG action plan. When it comes to the criteria, clearly what we would like to do is to find companies that have the potential to grow, because these companies generally would be better positioned to benefit from an ESG improvement plan. And these are generally the companies that tend to export or companies that are addressing fast-growing markets locally. Such companies can not only benefit directly from implementing some ESG measures, but also by essentially creating demonstration effects for other local companies to follow. And I think this is one of the key impacts that the fund would like to achieve, not only just to finance a handful of companies, but also to spread the wider message that ESG is something that all companies can contribute to, and there is help available. Thank you, Nikolai. So my understanding is that the key criteria for this Article 8 fund that you have set up is basically the ESG ambition of the potential applicants, not the current ESG position, let's say it like this. That's right. So essentially, well, first, you're not going to finance projects that are generally not contributing towards mitigating the climate change. So if a company wants to get involved, say, in oil and gas or coal, which is not typical for SMEs anyway, this is the most obvious example. In these companies generally could not be supported with such a fund. But any other company, as long as it's ambitious enough in terms of achieving some ESG improvements, could be eligible. And the point that we would like to make with this fund is that it's not exactly about the starting position, it's about where these companies want to go. And as long as they want to undertake some improvements, we're happy to support them throughout. And we know that the impact can be quite considerable. Again, it's not always about only reducing CO2 emissions, because these are generally things that you do with the big polluters, and SMEs generally are not that big polluters. There are so many other things that SMEs can implement in terms of improving their ESG performance, and we're very much keen to support them with all these measures. Thank you, Nikolai. Maya, in addition to financing, EBRD offers advisory services in a form of technical support pre- and post-investment to its clients or prospective clients. Could you please tell us what kind of technical support is available for EBRD's clients in respect of the ESG? Да, значи, како што спомна Вики и Николај накратко, заедно со финансиските продукти кои што ги нудиме и техничка помош на компаниите. Всушност, идејата не како Развојна банка да понудиме еден пакет на услуги на нашите клиенти кои што земаат финансирање, било да е директно преку нас или индиректно, значи тоа да биде поврзано и со друг тип на поддршка. Веќе е јасно дека во сферата на ESG е потребно знаење, трансфер оф ноу-хау за сите мали и средни предпријатија и останати локални компании. Благодарам и на Сања исто така што изнесе дел од истражувањето што го има правено UNDP. И ние сме тука, значи, само дека добро позиционирани да дадеме решение на тие или недостатоци на пазарот и сето тоа да го споиме заедно и со потребните инвестиции кои што ги прават компаниите. Она што ние го нудиме повеќе типови на поддршка, едната е преку консултантски проекти кои што може да вклучат меѓународни или локални консултанти во сферата на ESG, но тоа не значи целосниот концепт на ESG кај некоја компанија е потребен одреден сегмент. Знаеме дека тоа е многу долг процес и полека
оди чекор по чекор. Значи може да вклучува градење на ESG стратегија, комуникацијска стратегија, значи како компанијата да ја го комуницира она што го прави, бидејќи сведоци сме дека многу компании по нешто прават, меѓутоа тоа не е систематизирано или добро структурирано, така да им треба навистина поддршка, некој да им помогне како да го комуницираат она што го прават и со цел да бидат попривлечени за инвеститорите. Може да биде нели во областа на изработка на sustainability report, да им се понуди тренинг на компаниите внатрешен само за компаниите и така натаму. Значи ова е покрај тоа што е поддршка од наша страна за обезбедување на потребното ноу-хау и обезбедување на консултанти кои што се најдобри во својата класа во одреден сегмент. Ние овие проекти ги кофинансираме исто така и со безповратни средства во форма на грант со цел да ги мотивираме компаниите или во овој сегмент да ги зајакнат своите капацитети. Покрај самите консултантски проекти исто така организираме екстензивни обуки и менторски програми за компаниите. Минатите 2 години организиравме точно обука на тема ESG заедно со компанијата од која што доаѓа Марија со Global Sustain. Беше глобална обука која што опфати многу мал сегмент, регионална за земјите од централна и југоисточна Европа, која што опфати многу мал број на компании, но предизвика на вистина голем интерес и многу ни е драго што веќе една од компаниите од Македонија која што беше дел од оваа програма, веќе реализираме проекта со нив на тема ESG. Покрај овие обуки исто така имаме и наша e-learning платформа Know-how Academy се вика, таа е бесплатна и имаме од пред неколку месеци посебен модул баш за sustainability, така што би охрабрила сите кои што се заинтересирани, чисто нели да не е премногу екстензивна, но чисто да добијат одредено знаење на темата. И нели исто така организираме и најразлични конференции, како оваа конференција, семинари. Од оваа година планираме повеќе подкасти се со цел или да на некој начин допреме до што е можно повеќе компании. Сето ова го правиме нели со поддршка од нашите донатори. Најголем донатор ни е Европската унија или со чисто средства е финансирана и оваа конференција. Исто така за поголемите компании кои што веќе користат наше финансирање, нели она што го спомна и во прашањето, да нели имаат можност за pre и post investment advisory support во било која област, но се во насока на имплементација и интеграција на ESG факторите во своето работење. И тоа се повеќе очекуваме да се засилува понатака од наша страна, да биде веќе за 3-4 години веројатно 100% од нашата работа во тој дел. Благодарам. Goran, in accordance with the law for the Development Bank, one of the primary goals of the Macedonian Development Bank is financing the project in energy efficiency and renewable sources of energy. Last year, the Development Bank was especially active with its special credit line for energy efficiency and renewable sources of energy. So I would like to take this opportunity to ask you to tell us more about the interest of the Macedonian companies for this credit line, which are the main terms and preconditions for the application, what are the terms of the credit, and whether you are planning to continue with this kind of support in the future as well. Благодарам, Кирил. Ова е наша последна сесија за денеска, така? Со должна почит кон предходните излагачи и дискутанти, но десертот сте го ставиле, односно парите за крај. Добро, пред се ви честитам на одличната организација на настанот и сакам да изразам една голема благодарност што не поканивте да учествуваме во оваа конференција и панел дискусија, и тоа во едно реномирано друштво како што се нашите партнери, странски донатори со кои што ние соработуваме веќе подолго време, значи од Европската унија и од Соединетите држави, од Обединетите нации исто така. Мило ни е што вашите членки и вие како комора го препознавте придонесот и квалитетот што Развојната банка го понуди и го нуди на микро, малите и средни предпријатија во државата, посебно што станува збор за единствена развојна банка во државна собственост во Република Северна Македонија.
Добро рековте, значи една од основните задачи согласно законот кој што е лекс специјалис за развојна банка на Северна Македонија е финансирање на проекти за животна средина, значи за подобрување животната средина, за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Во таа насока, препознавајќи ги потребите на компаниите кои што се појавија, значи за енергетска ефикасност, кои што се појавија најмногу минатата година во контекст на актуелната енергетска криза, Развојната банка со помош на владата на Република Северна Македонија воведе некаде по средината, при средината на годината беше, воведе специјална конкретна кредитна линија за поддршка на енергетските проекти од енергетската ефикасност и обновливи извори на енергија во вкупен износ од 10 милиони евра. Таа кредитна линија е се уште во фаза на реализација, значи од тие средства веќе околу 7 милиони евра се реализирани и се поддржани околу 30 на компании. Очекуваме со поддршка на вашите членки и да ги дореализираме останатите 3 милиони евра, со кои што би поддржале уште околу 20 на компании, така што би направиле едно солидно портфолио за оваа кредитна линија. Она што може би е интересно за компаниите тука се условите под кои што таа кредитна линија се реализира. Значи, станува збор за, како што кажавме, намена за енергетска ефикасност, односно заштеда на електрична енергија и обновливи извори на енергија, значи инвестиции во хидроенергија, енергија од производство на биомаса, соларна енергија, енергија од ветер и слично. Се финансираат проекти до 500.000 евра за енергетска ефикасност и до 800.000 евра за обновливи извори на енергија, со тоа што треба да внимаваме дека ние како развојна банка го финансираме проектот со кредит до 60% од износот на самиот кредит, односно до 300.000 евра за енергетска ефикасност и до 480.000 евра за обновливи извори на енергија. Очекуваме дека компаниите со сопствено учество ќе учествуваат со останатите 40% во проектот, со тоа што тоа сопствено учество би било евентуално кредит од деловна банка партнер, би бил некоја опрема, објект, готовина, обртни средства и слично кои што се во функција на самата инвестиција. Роковите на отплата се адекватни на соодветните инвестиции, значи за енергетска ефикасност до 8 години со вклучен грејс период до 1 година, за обновливи извори на енергија до 12 години со вклучен грејс период до 2 години. Начинот на кредитирање е преку деловните банки, значи деловните банки се наши партнери. За оваа кредитна линија имаме подпишано договори со 7 деловни банки, една од нив е и Прокредит банка. Работиме сериозно и одговорно. Крајни корисници, значи, може да бидат микро, малите и средни предпријатија, занаетчи, трговец поединец, приватни здравствени установи, значи се потрудивме опфатот да биде во контекст на кризата што поголем. И она што веројатно на сите им е доста битно, ако не е најбитно, тоа е каматната стапка. Значи оваа кредитна линија се реализира во моментов со фиксна каматна стапка од 1,6% годишно во целиот тек на отплата на кредитот. Но тоа не значи дека клиентите не може да ги користат и останатите наши кредитни производи. Тука ќе ја спомнам и кредитната линија, која што исто така се нуди со фиксна каматна стапка, со поголеми износи, значи до 3,5 милиони евра, со рокови на отплата до 12 години со вклучен 2 години грејс период, и кредитите секако од нашите собствени извори на средства кои што се даваат со избор на кредит на каматна стапка фиксна или варијабилна во зависност од потребите на клиентот, со износи до 500.000 евра и рокови на отплата до 11 години со вклучена 1 година грејс период. Во контекст на вториот дел од вашето прашање, значи за перспективите, ние ја препознавме потребата на компаниите, го препознавме интересот на компаниите за оваа кредитна линија, со оглед на тоа што средствата полека, како што кажав, се исцрпуваат. Во таа насока, владата на Република Северна Македонија при крајот на минатата година одлучи да ја докапитализира Развојната банка со уште 10 милиони евра, кои што средства ние одлучивме да ги ставиме во функција на продолжување на кредитната линија за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија под практично идентични услови како досега, но овој пат со сопствени средства на банката. Вториот момент е, господинот Габриел веќе спомна, значи би сакал и да потенцирам, да најавам,
продолжување на соработката со Европската инвестицијска банка во наредниот период, каде што седма поред кредитна линија ќе реализираме седма поред кредитна линија во вкупен износ за 100 милиони евра, во која што 30% ќе биде од кредитната линија ќе биде насочена кон инвестиции за зелени проекти. Тука би сакал да изразам посебна благодарност до господинот Габриел и до неговиот тим од канцеларијата на ЕИП во Скопје, кој што ни дадоа огромна помош, има огромно разбирање за реализацијата и за движењето на овој процес напред. Благодарам уште еднаш. И на крај, но не помалку битно, е тоа што во моментов разговараме и со неколку други потенцијални кредитори за наши кредитни линии во износ од околу 100 милиони евра, кои што би ги ставиле на располагање на нашите компании, од кои што најмалку половината ќе очекуваме да се стават во функција на финансирање на ESG проекти. Така дојдовме до некои 90 милиони евра, кои што во перспектива во наредниот период би ги ставиле на располагање на нашите клиенти, малите и средни компании за зелени инвестиции. Благодарам. Благодарам, Горан. I understood that Bjorn you would have to probably leave shortly, so I would like to take the opportunity to ask you the last question, if you don't mind. In one of your first interviews after the opening of the representative office in North Macedonia, you mentioned that European Investment Bank intends to develop new instruments and risk-sharing guarantees for the private sector in the ESG context, in partnership with EU Commission. Could you please tell us a little bit more about these instruments and how the progress is going, let's say, what they will represent, when the businesses can expect launching of these new instruments from EIB? Happy to. Well, what we know for sure, and I think it was mentioned already before as well, access to finance is critical. And every 6 months, the EIB publishes a so-called bank lending survey for Central and Eastern Europe and Southeastern Europe. And in that survey with the banks, we clearly see that the loan demand in the corporate sector is supposed to actually stay quite high. But at the same time, the supply conditions from the banks are narrowing. So obviously additional support and incentives are needed for banks to make capital available to the companies. I mean, as far as EIB is concerned, we mentioned it before, for SMEs and mid-caps, we already mentioned the upcoming green credit line to service companies. Here we can cover investment costs in principle of around 20,000 euro all the way up to 25 million euro, depending also on the criteria that the commercial banks apply. Then for larger corporates, larger investments, we can engage directly with the companies as European Investment Bank. Here we offer standard corporate finance and project finance also, typically starting with an investment volume of at least 30 million euro, which could be a capital expenditure plan over 5 years, for example, of which we would finance 50%, which is the maximum of investment cost that the European Investment Bank usually covers, and 50% coming either from a commercial bank or from others. In addition to that, as you mentioned, we are working, it's still early stage, but we are working on a new generation of guarantees for commercial banks, exactly to make sure that there is no squeeze of capital and access to finance happening in North Macedonia. These guarantees can take different forms, first loss pieces, etc. We don't have to go into the technicalities, but the idea is to incentivize the banks to provide more finance for decarbonization in the area of innovation, social inclusion as well, for youth employment, women employment. So these are all aspects we're looking into now, and I would hope that within the next 12 to 18 months that these would come to market as well, and I'll be happy to keep everybody posted. Yeah, I understand. So the risk-sharing instruments and guarantees instruments are basically to encourage the commercial banks to provide more ESG-related products, let's say social, environmental, and everything else. Indeed, that is the logic behind, and the way this works is that the European Commission from the EU budget actually provides funding to the IFIs, so to EBRD as well, to KfW and others,
which we then translate into guarantee products for the commercial banks. So this is the intervention logic. I am very sorry, really, that I have to leave because there's so many more things to say. I have an important meeting at 3:30. Well, maybe my last message, no, two last messages, if I may. The EIB also has own frameworks, targets, and ways actually to define sustainable investment. And first of all, when it comes to the frameworks, if you're interested, it's all publicly available. You can find our environmental and social standards and framework also online on the EIB website. Just look for it. And the second point I wanted to make is when we were talking a lot about ESGs, but you may have heard that at EIB we talk more about sustainability and sustainable finance, which means we do not apply strictly the ESG model because it is not fully and thoroughly defined. The comparability of the model is still not established. So what we use as our compass and guiding star is the EU taxonomy for sustainable finance. We see a massive transformation of the EU economy at the moment towards decarbonization. The EU taxonomy is the regulatory basis of all of this because it will basically define whether a business activity is considered sustainable or not. So if I was you, I would also maybe start familiarizing myself with this framework and to look at it simply because it will be the cornerstone of the European market in future. It will have impact on supply chains, on the way taxation will look like, and so on and so forth. So have a look at this as well. It is an important concept and an important regulatory base that will hit you as companies at a certain moment. So with that, thank you again for the invitation. As EIB, new office, we're here to stay. The objective is obviously EU integration, and once North Macedonia is a member of the EU, you will be a shareholder of the bank and a main beneficiary, and I look forward to that. Thank you very much. Thank you for the answers and for your time today, Bjorn. Thank you. Just to relate to this answer from Bjorn, Goran, in respect of EU taxonomy that Bjorn mentioned, in Macedonia, in North Macedonia, we are speaking about the green products, green loans, sustainability products and everything else, but the current legislation in force actually does not provide answers to what can be considered to be green, or what can be considered to be green loan or green product or green business eventually. Would you say that adoption of, let's say, customized taxonomy, green, social, by the example of EU taxonomy, would be a necessary step to be undertaken if we want at all to discuss about green targets, green ratios, and everything else? Because all the banks are there, they're giving targets. I'm going to give X% green loans. I'm going to do support green sustainable businesses, but there is no actually definition in the current legislation what is sustainable, what is green, and what can be considered green. Do you think that it is necessary for something like this to happen as soon as possible? Па вака, јас не сум правник и нема да навлезам во подетална елаборација на ова прашање. Само ќе го подкрепам со една анегдота. Значи, пред известно време, кога ESG таксономијата за зелена економија, обновливи извори на енергија беше во зародиш, ние имавме разговори со едни наши мултилатерални кредитори од Европската Унија. И кога разговаравме во насока, значи, која таксономија да ја користиме при дизајнирање на нашите проекти за зелена економија и енергетска ефикасност, тие секако не упатија на таксономијата на Европската Унија. Ние ја разгледавме и на нашата забелешка дека таа е доста обемна, комплексна, на моменти и нејасна. Тие ни одговорија, ќе парафразирам сега, ако ја бевте разбрале, вие ќе бевте први и ќе требаше и нас да ни објасните. Во секој случај тоа беше тогаш, работите се доста напреднати од тогаш до сега, значи има доста разјаснувања, доста поедноставување во тој дел. Ние
практично во секој случај, значи, доколку и нашето законодавство, значи, ја прифати таксономијата на Европска унија и ја адаптира за нашите услови, тогаш тоа ќе биде од голема полза како за инвеститорите, така за банката, за државата во целина. Нас како банкари и како банкарски сектор, ние од полза најновата одлука на регулаторот на Народната банка во поглед на начинот на обелоденување на потоците информациите за ESG ризици. И секако тука Бион веќе не напушти, меѓутоа можам да ја потенцирам помошта што ЕИБ ни ја дава во форма на техничка помош, нас како развојна банка, во делот на точно дефинирање на таксономијата за зелена економија. Finance in Motion develops and manage impact investment funds that aim to generate positive social and environmental impacts. You manage impressive portfolio of funds that are active here in North Macedonia. Can you tell us a little bit more about your work here? Which funds of your portfolio operate here? What kind of support is available through those funds from Macedonian companies in respect of course, with a focus on ESG? Yes, thank you. Well, first of all, I would also like to thank the AmCham for inviting us to participate in this, I would say, very relevant conference. This is our first time to participate and hopefully many more to come. Let me just say a few words, minding also the time that we have about our company. I'll be brief. Finance in Motion is one of the world's leading impact assets managers in the world, focused on combating climate change, but also renewable energy, energy efficiency, sustainable agriculture, as well as microfinance and affordable housing. What we do is we combine expert knowledge, I would say classic asset management approach, with our proven record in impact management in order to fulfill our mission of reaching and achieving United Nations Sustainable Development Goals. What is important for the local context, although Finance in Motion manages 6 funds across the globe, located across the globe with assets under management over 3 billion euros, 2 of them are actually active in Macedonia and have been active from 2007 and 2009 respectively. The Green for Growth Fund that is active from 2009 was established by KfW and European Investment Bank, but also has donors of European Commission and German Ministry of Finance and Development. And there are also several international financial institutions as investors, such as EBRD, EIB, FMO, and others. This fund in particular focuses on investing in measures that achieve savings in energy efficiency of at least 20% and also reduction of greenhouse gases of at least also 20%, but also focuses on resource savings and efficiency. The second pillar of GGF's activity is making direct investments in the renewable energy projects. Our latest investment in Macedonia is the equity participation in the Bogoslovec wind farm. That is, I'm glad to say, these days coming into operations and actually producing electricity. The second fund that is active even earlier in Macedonia from 2007 is the European Fund for Southeast Europe, which has a completely different focus. The focus here is on microfinance, sustainable agriculture, and affordable housing. Both of the funds provide, I would say, substantial technical assistance. Together, both of funds also together provide technical assistance together with the partner lending institutions, that is to say banks and microfinance institutions, especially for
for the EFSE fund, while for the GGF fund, aside from financial institutions, we provide various types of technical assistance to our partners. In the renewable energy projects, this type of assistance can vary in terms of either technical due diligence for the renewable energy projects or financial or legal due diligences, etc. So for the time being, that would be great. Thank you. Sanja, during the COVID crisis, UN assisted businesses to survive and retain workers by establishing a small and medium enterprise action platform, Business for All, that allow users to find up-to-date information on different aspects. Can you tell us more about this platform, how it has been and can be used by the SMEs in support of incorporating ESG into their strategy and operations? Maybe some highlights for the results and plans for the future? Lesson learned. Microphone. Yes, thank you. I was just about to ask for the slide. Yes, this was a platform that was designed and implemented during the COVID crisis, actually in the time of the lockout, because what we were hearing from the private sector, especially the micro one, was the difficulties in dealing with the new situation and need for quick services and support. So this platform, Biz for All, was established, and you can see the type of support that it offers. So with respect to new product development, new market development, green digital transformation, we basically have 60 professionals who are ready to support these businesses, can be engaged as business mentors, as advisors. And what you need to do is you go to the website and basically apply through an application that is online, and then the application is assessed and relevant support is provided. What I can say is that over 1,000 businesses so far have been applying and seeking support, and it was especially during COVID crisis quite in demand. And I can also say that some of the most sought after services are in terms of marketing and promotion, new product development and new market development. However, this platform is also an excellent opportunity to communicate with the private sector and to build on this platform new services. So something that we wanted to promote, because we are a decade-long partner of the Ministry of Labour and Social Policy. So we do this active labor market measures. So we understood that new product can also be advertised through this platform that has been accessed by 1,000 businesses and many more to come. So we incorporated into this, we can go to the second slide, we incorporated into this a new product, which is this green product, in which you are provided a grant that you invest into renewable energy or energy efficiency, but basically for which you need to employ new people. So the grant is basically in accordance with the new people that you employed, but you spend it specifically on renewable energy and energy efficiency. So in terms of ESG, we are actually connecting the green, connecting the social and economical, because it's new business development, it's in the direction where you want to go, which is sustainability and green measures, and it's also inclusive in a sense of providing job opportunities to people who have more difficulty in finding jobs, who are already seeking for the job. So as UNDP, having development focus and having limited resources, what we are trying to do is recognize these new things where we want to pave the way for companies to better understand the logic and then follow through, hopefully in more commercial terms, because the resources are limited. We have huge interest, and what I would like to emphasize is that we had 140 companies apply, but all of them were ready to match $1 of grant with $1.5 of their own investment. So that tells you about the increased, not only interest to absorb the grant, but also increased interest to dedicate their own resources to it, which is something that is moving us toward the sustainability. So for UNDP, as an organization, we are also concerned about the sustainability of our interventions, not only the sustainability of the concept overall, which means that more the companies are ready to contribute, more likely they are to
implement similar interventions in the future. So this is something that we are trying. It will be available this year as well. So I encourage people to look, to follow. It's under green measures, and it will be the same concept, but a little bit more money available, and all coming with the, from the government in close collaboration with the government, with the Ministry of of the Labor and Social Policy. So that's where we are going, and we are also hoping that the companies will go naturally in that direction, and that the more new green measures will follow. This is of course for the micro, not so much the bigger companies, but the micro ones. So it's important that we cover all segments of the market and all companies. Thank you, Sanja. Nikki, CIPE, being one of the main supporters of this conference, it is a really great example of the approach and the supportiveness that you are and your dedication for development of the ESG in North Macedonia. I would like to ask you, are there currently any projects supported by CIPE in terms of raising sustainability awareness and literacy among businesses in North Macedonia? What are the long-term plans for CIPE in this regard? And finally, do you have any plans in terms of financial opportunities for boosting the sustainability in the businesses in the country? Thank you so much for asking that question. So we at CIPE, like I said, has over 80 countries that we're currently supporting work with. North Macedonia is one of them. So currently CIPE is supporting a grant with AmCham North Macedonia focused on strengthening the role of North Macedonia's corporate sector through the integration of ESG principles. The goal of this grant, or the work that we're doing with them, is to equip key stakeholders in the emerging markets with quality information and expertise on investment screening policies and best practices for ESG. Some of the resources that will be created through this, because CIPE believes in such an educational and resource equipping for these small and medium enterprises, is firstly there'll be an e-booklet on ESG as an educational resource with best practices from globally from other companies and other associations that we've seen, published in 3 languages. It'll be in Macedonian, Albanian, and English. We will have 2 thematic ESG conferences, with the goal of those conferences being to promote and increase the understanding of the benefits and importance of implementing ESG as a concept from a business standpoint, again, trying to take in sort of the pains and the challenges, but also the payoffs for small and medium-sized enterprises. We will also be conducting a readiness assessment on the knowledge and preparedness of companies currently in North Macedonia able to implement ESG. So this assessment will include about 70 companies. It'll be a range from small to larger associations. And based off this work, CIPE will then work with AmCham to focus on 10 training courses that will be in the form of workshops to cover different steps and best practices on implementing ESG. So that's just one of the projects that we're working on currently. There's a few others that are already in progress. CIPE is continuously adding to its projects and its programs in the region, and especially in North Macedonia. We have a lot of key businesses that we work with and associations that we have good relationships with, and we are always seeking to grow that. Our E&E team, we have a specific Europe and Eurasia team. Jeff Lightfoot spoke a little earlier at this conference and sort of gave the introductory sort of address. He is the one that sort of spearheads a lot of that. I'd be very happy to provide his information again for anyone in the audience today at the end of this panel, just for you to touch base and learn a little bit more about what we're doing. But we're always seeking to increase our presence in the area and to help support these small and medium-sized enterprises in the work of sustainability, because it is growing and it is very, very important in the areas we find. I hope that we'll have some time to have questions from the audience, although we are a little bit behind the schedule, but I will try to shorten, let's say, the question from my side. Nikolai, in respect of this ESG fund, Article 8 fund that we discussed before, can you tell us a little bit more what is the investment strategy behind the fund? What kind of impact would you like to achieve, and what are the critical focus area, let's say, that you're considering?
Sure. So essentially, we are trying to achieve two key objectives with this fund. The first one is to make financing, that is equity, quasi-equity, and other tailor-made debt instruments that are generally not available in the local market, present, so that companies that need such instruments can actually apply and potentially get financing from this fund. And the second one is to try and work with those companies to, again, improve their ESG performance by addressing the key ESG risk, but also by benefiting from some of the opportunities. When it comes to the strategy, I mean, the main focus is first to identify the right companies, and these are generally companies, say, between 100 and 500 employees, which are keen to grow and which are keen also to embrace sustainability in more general terms. We would then like to understand better what are their needs in terms of ESG improvements, and we'll work with them to, again, analyze those needs, to define an action plan, and then to support them in the implementation. A key tenet of our strategy is the understanding that a lot of these companies may be happy to do ESG improvements, but they don't have the capacity internally. So we very much would like to support them with consultants and other internal EBRD resources to arrive at a state where they are more competent and they are willing to embrace sustainability and then to implement whatever action plan we agree. This is really important, again, because, say, the larger companies that were presenting in the previous panel, they are already well equipped because they have foreign parents or they are just large enough to have a dedicated sustainability department. But with the smaller companies, this is not the case, and our fund is trying to address that. Slaven, you already mentioned that Finance in Motion is employing its impact management systems to now analyze the possible investments and its social and environmental impact through two funds that it advises in North Macedonia, GGF, Green for Growth Fund, and European Fund for Southeast Europe. We discussed about both of them, but could you describe in more details for the selection process of the right project where you would invest through those funds, and how the individual ESG factors are looked and assessed during the process, during this selection process? Measuring impact in investments, especially for the funds registered within EU, is mandatory as per the EU regulations and affect our region directly or indirectly. Therefore, all investments that the two funds undertake must go through a thorough, I would say, assessment of the ESG impact, and of course, especially the potentially adverse impacts that these investments can produce. That's why we have developed specialized impact measurement tools for both of these funds, given that they have totally different target groups and missions. The tools differ among themselves. For example, for the European Investment Fund, the EFSI fund, that focuses on the microfinance, we have a tool that is grounded in, I would say, 4 areas. The first one would be looking at the country and sector challenges, where we basically want to see how challenging is the business ecosystem for the micro, small, and medium enterprises. We are supporting together with our partner lending institutions, banks, and microfinance institutions. The second area that we look is the impact likelihood of our investments. Is basically, that is how likely is that the bank or the microfinance institution that is a partner lending institution of our fund will effectively serve this segment. The third area would be the outreach potential. So if we determine that the partner lending institutions will in fact serve this target group, how is it targeting it and servicing this segment, and what is the outreach potential. And finally, what we look here is the fund contribution. Basically, what is the value added of our investment, how different we are from other investments, what is our additionality that we provide. For the Green for Growth Fund, the tool is completely different, of course, but it focuses on precise management of energy savings, on CO2 emission savings, and on the resource efficiency
achieved. And together, from our partner institutions, we require, I would say, a thorough annual reporting on ESG, and also annual statements confirming that all investments that we financed are conducted according to the international ESG standards. Thank you very much. And Maya, EBRD is using similar tool like Finance in Motion. It's called ESG diagnostic tool. Could you please elaborate a little bit more about this tool? How does it work? In particular, are you measuring, let's say, the current ESG position of the applicant, or let's say its ESG ambition, let's say, for the future? Да, се работи за ESG diagnostic tool, што ја нарекуваме ние, и е намената за компании. Да, значи се работи за една алатка која што е намената за пософистицирани компании кои што биле потенцијални наши клиенти за финансирање или потенцијални да станат дел од нашите членки во така наречениот Blue Ribbon клуб. Тоа е клуб за ексклузивни клиенти на банката. Преку оваа алатка, значи методолошки се состои од questionnaire со 75 прашања и како follow-up интервју со релевантните членови на менеджментот на компанијата најчесто. Целта е да се направи една прелиминарна оценка на ESG D, го викаме ние, значи ESG плюс D е за дигитализација, значи за профилот, ESG D профилот на компанијата, и да се оценат сите ризици и можности со кои што компанијата се соочува во овие 4 сегменти. Идеја како ауткам на овој процес е изработка на еден извештај во кој што кај што се идентификуваат сите овие ризици, се даваат препораки и како follow-up активност на ова е компанијата заедно со вработени во банката се изработува еден акцијски план, се со цел да се види колку од тие ризици кои што се идентификувани на страна на компанијата можат да се адресираат преку консултантска помош. Значи во кои сегменти е потребно да се ангажира надворешна помош, експертиза, се со цел да се надминат и да биде компанијата. Значи тоа е само за компании кои што навистина сакаат да го подобрат профилот на одржливост за ESG. Не знам Николај ако има да дополни, бидејќи ова е заедничка, да речам, алатка, ако има да дополни нешто, слободно. Yeah, maybe just a couple of sentences. So essentially, indeed, we start with establishing the baseline, so where the company currently is, and then we are looking to identify a couple of main areas where there is most significant potential for improvement. And these are not necessarily only areas that will contribute, say, towards reduction of CO2 emissions, but also areas where the company would have other benefits. And I think in the previous panel, again, there was a mention of the benefits that Propren, the company that installed solar panels a few years ago, now reaped in the last year, given the high energy prices. And these are the kind of benefits that the companies can embrace and they can implement through this kind of diagnostic tool. We are very mindful that not all measures can be implemented immediately. ESG is a process. It will take a few years for most companies to become compliant, but it's very important to identify the most important areas and to start addressing them as soon as possible. So this is the purpose of our diagnostic tool. Да, и само ќе дополнам дека всушност акцијскиот план да се вклучува дел за консултантски услуги, но се прави и еден буџет за потенцијални инвестиции. Бидејќи некогаш нели се адресираат ризиците, потребно е компанијата да направи одредена инвестиција, не знам, ќе бидат фотоволтаици или да набави некој тип на опрема, така што двата аспекти се покриваат во крајниот извештај сумар. Благодарам, Маја. Во овој контекст, in this context, Goran, I have one question in respect with your existing credit line. It is intended for projects for energy efficiency and renewable sources of energy. Maybe it is just my impression, but it seems to me that, let's say, there is an accent and bigger focus put on the renewable sources of electricity, I don't know, photovoltaics, panels, and everything else that comes with it. But energy efficiency projects in North Macedonia are rather neglected. This is my impression, I might be wrong. But
I'm curious if you have any information or statistic, let's say, what is the ratio between energy efficiency and sustainable energy production? Applications, I mean, like an absolute number of applications, not the amounts. Да, Кирил, добро забележавте. Значи, во услови на галопирачки раст на цените на електричната енергија, логично беше инвеститорите да се свртат кон оние обновливи извори на енергија кои што им се најевтини, најдостапни, а тоа се фотоволтаичните централи и фотоцентралите, така што нашите анализи кажуваат дека и инвестициите од кредитната линија се рациото нивно е во таа насока, значи некаде околу 10% од кредитната линија за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија е за енергетска ефикасност, а 90% е во делот на обновливи извори на енергија кои што доминираат фотоволтаиците. Тука би спомнал и кредитната линија од Европската инвестицијска банка, каде некаде околу 7 милиони евра се вложени во обновливи извори на енергија. Меѓутоа, видите, Кирил, предпоставам вие и аудиториумот ќе се сложиме дека кај нас во нашето општество енергетската ефикасност е на исклучително ниско, основно, да не речем рудиментирано ниво, така што практично секоја инвестиција во на малите и средни компании, да речеме во реновирање на деловен производствен објект, дали е тоа фасада, дали е тоа пренамена на енергенс, дали е тоа дограма, или секоја инвестиција во основни средства во делот на опрема, понатаму транспортни средства кои што имаат повисоки стандарди со намалена потрошувачка на електрична енергија, намалена емисија на штетни гасови, секоја една таква инвестиција може да влезе во доменот на енергетска ефикасност. Ако го земеме тоа предвид, а ние сме инвестирале доста таков тип на инвестиции, тогаш средствата кои што Развојната банка ги вложила во стопанството во делот на енергетската ефикасност се многу повисоки. I don't know, Slaven, maybe you have information what is the ratio between energy efficiency projects in the other countries, let's say, in the region where you operate with renewable sources, because the investment in energy efficiency also saves money from this energy crisis that we had. It's not just photovoltaics to produce the electricity, but sometimes saving is maybe more cost effective, I would say. Yes, that's a very good question, I would say. I'll try to answer it. I think last 10 years, it was much more in favor of energy efficiency investments, because even 10 years ago you had a lot of, for example, retail investments in energy efficiency measures, such as replacements of windows, doors, insulations, roofs, rooftops, etc. Also, you had energy efficiency investments in the business segment, companies investing or replacing heating, cooling, ventilation systems. Nowadays, with this spiraling in inflation and energy prices, renewable energy projects are picking up, not gradually, but I would say quickly. While also, and that is something that our bank partners here can also testify, that other types of energy efficiency investments are taking place, and not related only to replacement of heating or cooling systems, but also process improvements, sustainable agriculture, or in the packaging industry improvements, so the food processing industry. So I think now we have strong backwinds in terms of renewable energy, but also other types of energy efficiency investment. Yeah, this is really interesting. That comparing to the other countries in the region, in North Macedonia, it's the other way around. So basically, we have a lot of renewable projects applied, but very few energy efficiency. In the other countries, I understood that now in the other countries as well, the renewable projects are picking up, but predominantly it was energy efficiency projects. So maybe the real education efforts are required in this energy efficiency field. So let's say it's not just photovoltaics.
maybe there is a need for this kind of activity in respect to educating the companies that maybe lower investments in energy efficiency can save more than investing in production of electricity. It also depends on the national regulators of electricity market, because in Macedonia, as we all know, larger companies had to buy the electricity in the open market during this crisis, while in some other countries in the region, electricity was still subsidized by the state. So that served kind of a negative incentive for these companies to really invest in RE projects, unlike here in North Macedonia. I agree, it can be a decisive factor. Nikki, could you please share some good practices or examples from other countries that CIPE has supported in respect of ESG topics, and what you believe that would be applicable in North Macedonia as well? Let's say some of the best practices that you get. Be very happy to talk about that. So like I said, we work very closely at CIPE, we work very closely globally. One of the largest associations we help support is Makati Business Club. They are a business association based in the Philippines, in Manila. Our work there has kind of focused on three prongs. Again, the first one being ESG education and awareness, the second one being the strengthening and empowering of their supply chain, and then the third one has been more on ESG reporting and the monitoring and the assessment side of stuff for their smaller businesses. We've had this, we've been working with them closely for over 3 years now, and so they're a very ingrained sort of club, and the Philippines has some very mandatory ESG requirements and reporting, and have had so for years now. So one of the things that we've seen from them is they've been a really good reference point for us in what they've seen in terms of some of the struggles and challenges that they've seen smaller businesses in their association, their member associations, what they've seen, and also some of the successes that they've seen. So one of the things that they're doing, and I think would be very applicable here in North Macedonia, and that's what we're seeing with our work in North Macedonia right now, is the education and awareness aspect. They're seeing a huge importance to that because smaller sized businesses are just not seeing the payoff to why they should invest all this money, like bring on new staff, restructure their entire business plan to help that sustainable investment or ESG practices. So the education campaigns, the webinars, the events, all of that, the handbooks, the guidance books, those are all really seeing a huge sort of surge, and that's what they've seen with their smaller businesses. So it's something that we're really hoping to cross-apply in this region as well. Another thing that they've sort of seen is they found mentorship between larger companies and smaller sized enterprises really, really successful, especially when it comes to reporting. So reporting standards and tools can be often very hard to navigate for smaller businesses. They don't have the sort of staff or the capacity to do so. Bigger businesses are happy to sort of walk these through. So they've tried to sort of form partnerships. So one good example is Ayala Corporation. It's one of the greenest corporations in Asia. It's based out of the Philippines, and so what they've done is they've sort of reached out to them and worked with smaller businesses and had mentoring sessions like once every month or so just to talk about ESG reporting, and that's really helped them. They're also in the process of developing a reporting toolkit right now to help disseminate between some of the smaller members of their association. So that's something that we're really hoping to do here in this region too, and some of our work with AmCham North Macedonia really sort of covers that, and that's what we've been focusing on. That's what we're hoping those workshops will do as well. In terms of some of the other resources that we as CIPE have really found helpful is we have a lot of blogs, podcasts, informational resources and one-pages that we share with companies and associations on best practices in ESG. Because we work in emerging markets, we see a lot of the challenges, not just financially, but just also in the practical implementation of trying to achieve and make sure you adhere to ESG practices and reporting guidelines. So those are just some of the things that we've done. Again, I'm very happy to share them after this panel, so perhaps in an email or something, but very happy to share those resources. And I think someone just mentioned this on this panel, but it is a gradual process. I don't think we will wake up tomorrow and see every business having adopted ESG practices successfully, especially for the smaller and medium-sized enterprises. It's a costly process. It is very hard in terms of time, labor, and capacity. And so I think having things like mentorships or having resources for them is really, really crucial to ensure that we have the proper transition into ESG that is sustainable and can last
time. Thank you, Nikki, very much. I will stop with my questions now, although I have a couple more. But in consideration of the time, we are a little bit behind. I would like to use this opportunity to thank you all. It was a very interesting discussion for me. I learned a lot today. As a conclusion, if I can summarize, the most important things is that ESG is a serious factor in all strategies of, let's say, the banks, institutional investors, international banks that were present here, the banks, asset manager funds. It is becoming more and more important factor in their risk decision process. More or less, everybody offers some sort of technical support and help to the Macedonian companies, either post-funding or even pre-funding, as discussed. The applicants, what I understood also is that they don't have to be on some ESG level. In some of the cases, it is enough just to show solid ESG ambition that you want to change something and you want to achieve something in the future. And this can be enough to get appropriate funding from all these key players, I would say, on the Macedonian market when it comes to financing and investments. Thank you very much. And the audience would have possibility to ask questions in the lobby during the networking session. Thank you. Thank you.